Good morning. Welcome to my teaching learning session. Today we are going to continue with block 2 and move towards block 3. Okay. So let's look at the first unit here, which is using body language effectively, right? So this unit will help you to expand your vocabulary regarding non-verbal communication. Understanding the non-verbal communication, recognize the importance of body language, and improve your own body language. So, first of all, let's understand what is body language, right? Or what is non-verbal communication for that matter. So, verbal communication, which is vocal, where you are using speech as the form of communication. Now, what is non-verbal communication? Non-verbal communication is where you convey information without the use of verbal language. Okay, that's pretty much understood, right? The name itself says non-verbal communication. So you have what are the types of non-verbal communication? First, you have eye contact. Second is facial expressions. For example, right now when we talk, a lot has been communicated, not just through the speech that I am right now communicating, or speech. It's also through the body language that we have. Okay, for let's say if you're talking in a meeting, there is a certain body language that you follow. There are certain expressions and gestures. In fact, it is very interesting to note that without these non-verbal cues, it will be pretty difficult to understand things through verbal communication. I mean, of course, verbal communication plays a huge part, but without the gestures, without the facial expressions. For example, let's say there is a sentence, and it could have what we study in pragmatics, right? So there is a sentence that could have multiple meanings, right? It depends on the way it is communicated. It is dependent on your intonation, your pitch, right? So, for example, if I have to say, "Oh, you're looking good today," right? So that could also be condescending. The tone that I use while communicating the same thing, it could differ. The facial expressions that I use, for example, if I have to say the same sentence, "You're looking good." Now, when you're saying it genuinely to offer a compliment to somebody, you'll be like, "Oh my God, you're looking good," right? It will show through your facial expressions. Now, if I have to make, it could also be used as a sarcasm, like think of few very popular movies, right? And where you see, or think of high school movies, where you see this very, condescending female. She's commenting on, just taking a light example here. So if she has to comment or probably sarcastically comment on somebody's attire, or maybe anything that uh, is the positive quality of that, that is not the positive trait of that person at that moment, that is not the best moment that the person is undergoing, but if they have to point it out, then you could also say, like, "Oh, you're looking very good today," right? So here the expressions that you make, the facial expressions that you give, the tone that you use, they become very, very important. Okay, so this is let me give you a task for this now. Okay, uh, and this is a fun task, just to have a warm up sort of thing. Whatever movies you look at, or whatever movies you see in this week, or any show that you watch, wherever you notice a sentence that is communicating something else in words, but is intended, probably intended as a pun or as a satire or as a sarcasm. Just note down those sentences, right? And then you'll see how important is your body language in communicating the ideas. We never ever pay attention towards it, but it's only when you start noticing it in day-to-day life, then you understand that, okay,
how something comes to you, whether it is coming in a didactic manner, whether it is coming with a hint of sarcasm, whether it is coming with a request, a tone of request, right? That is identical only through the other factors that act as the connotation to what is being said. So the context is being implied through the other factors other than verbal communication. So the non-verbal part of communication becomes absolutely important here, right? Now, let's just talk about what are the various types of nonverbal communication, and then we'll go to the other part that we were talking earlier. So, what are the types of nonverbal communication? First is eye contact, right? So, right now when I'm sitting on in on this platform and I cannot see any of you, right? But still I am constantly looking at the camera to ensure that I have a certain engagement with you. Let's say if I do not look at the camera and I just keep on looking at the screen and end this entire session looking at the screen, it will not be engaging for you, right? So the reason I constantly look at the camera is to maintain that uh, that imagine that virtual eye contact with you, where you feel that you are connected with me, and I feel that I'm connected to you, right? So this becomes very important, eye contact, even if let's say, and how is it important? How is it relevant for you in terms of interviews? Let's say if you're talking to somebody, you're presenting your ideas to somebody, and you are not making eye contact with them, and you keep on looking here and there, or if they are talking, and it does happen with a lot of people when it's about interviews. So often when I have had that experience to interview people, I've seen that a lot of students, they are very shy and they will not look at the camera. No, I'm sorry, not look at the camera is here, but they'll not look at the person that they are talking to, and camera also in a sense, because when you do these online, in last few years when you do these online interviews, and you see that people will keep on looking here and there, and that can happen face to face as well. So when you look at someone, okay, it's a different thing to probably take a while. Like when I'm talking, it's not that I'm constantly looking at the camera, and when I'm thinking, I'm looking here and there, but I'm making it evident that I'm talking to you, right? So you cannot, obviously do not have to stare the person to death, right? You have to look at them and you have to ensure that they feel that they are being heard, or when you are speaking, they feel that you're speaking to them. So that has to be there, and don't give them that stare which is scary, right? It has to be a look of acknowledgement, a look of understanding, a look of expression. Okay. So, talking about the interview thing, what happens that a lot of students or a lot of people, they will keep on looking here and there. So, let's say that if the person is talking to you and you are looking here there and you are not doing it consciously, most of the people, they're not doing it consciously. They're probably shy, or it's making them nervous to look at the person. So they start looking here and there just to maintain their level of confidence, just to avoid getting intimidated, and they do it subconsciously. So probably they don't know that they are doing it until unless somebody tells them. So this has to be kept in mind. And how would you know that? I mean, the only way to do that is probably try mock interviews that we have discussed earlier, so that your friends, and record them on video. Okay, so that when you see those recordings, you will know how you were behaving. What was your body language? What were you doing wrong? Because on recordings, it is easier to identify these things, right? So first is expand. Okay, so types of nonverbal communication: eye contact. Okay, a reasonable eye contact. Okay, um, and it shouldn't be intimidated. It shouldn't be scary. It shouldn't be. I mean, if you keep on looking at a person's eyes constantly, that could be a little weird, a little awkward. So if there is a panel and there are many people, you have to ensure that you are looking at everybody in a manner while speaking that they all feel acknowledged. Let's say if there are five people, so while you are talking to them, you have to look at everybody. Okay, you have to make them all feel that
you acknowledge their presence, and that you're trying to explain what you're saying, not just to one person. Maybe, if the question has been asked by one person, you look at them and answer it. And also in the middle of that, you can look at other people, right? So that balance will come with practice. It cannot be, there is no, 5 second, 10 seconds rule that, 10 seconds you have to look at this person, 5 seconds. There's no rule like that. That has to come with a lot of practice, with a lot of understanding or cognizance of where you are and what is happening, right? So eye contact is first thing. Now second thing, facial expressions, very important. So when I gave you that example about, you're probably giving a, whether you are giving a compliment or you are just jibing the person, that will be identified through the tone and facial expressions that you give along. So think of a poo in K3G. So when she tells this other female that, you wore the same outfit 3 days ago. So you see, what is she doing? I mean, she said it's looking very nice. Her outfit is looking very nice. So, but at the same, but it's not a genuine compliment, right? And how do you make that out? So you look at the actress's expressions at that time, and you recognize that it's definitely not a compliment, right? Or when I talk about other movies, so you can look at so whatever movie you're going to watch next, try to pick out. I mean, this is just for your you know uh, your a fun exercise for you, or your ability to identify those cues, those facial expressions cues, right? Because when we are watching movies and when we are watching stuff and we are looking at people, it is automatically, we can always, more than often, we can make out that if the person is saying this, whether the person means it as uh, in the context of the words, or it has a hidden meaning, or um, it has a pun intended that you need to identify. Okay. So facial expressions, then gestures. Gestures, you already know. So you can, like when I'm talking right now, so maybe you cannot see my hand movements, but some of these gestures are very, very natural. I mean, these are spontaneous, and they help you emphasize something. And for example, when I'm teaching in a classroom, it is very, very helpful at times to have those gestures, and it makes things easier. Let's say, for example, if there is a class and there are 100 students, okay, and I have to call out a certain person, and if I'll be like, I'll look straight and I'll say, yeah, that person, that person on the left, it will be very difficult. But if I look at that person and I say, yes, you, so it is easier, right? So can you imagine now? I mean, there are so many things, when we study about language, there are so many things that we realize that we have been taking all this so much for granted, right? For example, the difference between animal communication and human communication. So I mean, compared to animals, there are so many advantages that we have as humans, right? And there are things that you study about displacement and so many other things. And we have so many speech sounds to communicate so many things, right? So we take it so much for granted, right? And now that we have this privilege as humans, if we have this privilege of communicating in a much better way, why not use it to our advantage, right? And why not pay attention towards it? That's something that people ignore because they think that it's language we have already been speaking this since birth, and there's no reason why we should put in extra efforts to this. But good communication, like I've always said, it helps you go great guns. Okay. Now, so gestures are very important. Posture, how you sit. Not just sitting, any posture that you maintain in any particular place. For example, when you are hanging out with your friends, you'll have a different posture altogether. When you are sitting at a, let's say, if you are in um, in the limelight at that moment, then you probably automatic. Sometimes it happens just very organically. You will develop that alarm, alert body language, right?
And let's say if you're sitting in a position of authority, if you have to imagine yourself sitting as a student and compare that with the way your teacher is sitting in the class. It cannot be seen, you know. A student can probably slouch and even lay down a bit on the chair, but a teacher cannot do that. Okay, same goes for bosses in the office, and interns. So when interns join, they probably learn all these things. This is the time when they are being conditioned or groomed to understand these dynamics of course, the protocols, the official protocols, but as well as the mannerism, the etiquettes. And when we move ahead, and in the last block, this is something that we are going to focus at specifically. So now here, posture becomes important. Use of objects. Let's say if you're holding a pen during a presentation, how do you use that pen? How do you use that to? So everything. Let's say if you're carrying a handkerchief, if you've gone to a party. Let's say it's a party in your office. How are you carrying your handbag? If you're a woman, and if you're a man, then might again you could have anything like a handbag or a packet or a file. I mean, you're not carrying file in a party, but generally, if you're in the office, you're carrying a file. How do you carry those things? That also, indicates. For example, let's say you come to somebody's table and you give them something. I mean, when we are talking about objects, how objects are part of body language. So let's say you have a set of files and you hand it over to someone. How you hand it over to that person, that again becomes a part of the body language. You can probably keep it on the desk in a respectful manner. You will probably throw it on that person's desk, right? So now what happens when you throw a file? It is disrespectful. It shows aggression. It shows that you probably are not on very good terms with that person. So you see, even objects can communicate emotions, which is very interesting. All right, now body language. So yeah, body language includes body language is a very vast term actually. It includes social cues, right? What is kinesics? It's interpretation of body motion, communication, and another name for body language. So you have read about kinetic energy in your science books, right? So what does it talk about? It talks about movement, right? So that is what kinesics is all about. It's interpretation of body motion, communication, and it is also used as another name for body language. Now, proxemics. What is proxemics? It's distance, study of human use of space, right? Now, physical environments or appearance. Then you have paralanguage of voice. What is paralanguage? It is connected to your anything to do with your voice. So this could talk about pitch, intonation, etc. Then you have haptics. So this specifically is not a part of the syllabus that you have, but it is important to know when we're talking about body language what exactly constitutes body language. So even if you do not go in details of these, it becomes important to understand what all constitutes body language, because we can say that you need to maintain good body language, but what is body language, right? When you talk about good, I mean, you're going to make something good better only when you know what it consists of. So it is not just about the gestures that are, there's so many other factors involved. How you hold a file when you enter the interview room, how you're holding your file, how you move the chair, how you sit, everything. Okay. So, and you see, there is such a huge variety to it. I mean, it includes even use of space. For example, if you're going to sit in the interview room, you can pull the chair. To what distance do you pull the chair? How do you pull the chair? How do you sit on it? It's all being noticed, right? Because you are interview in itself is a process of scrutinization. You're being scrutinized at that moment, and how much comfort level do you show with that scrutinization process becomes very important. Right. So then physical environments, appearance, paralanguage, haptics, of touch. Okay, so haptics originate from the Greek word heptikos. Okay,
and it implies anything to do with touch. So you see in this slide also, handshake. What is it? It's a body language through touch, right? And yeah, so all these parts are there. Now, what are we going to focus on now that we have understood what is nonverbal communication? What are the types of nonverbal communication? And we talked about various types. And when we talk about body language, what constitutes body language? We have looked at so many different types of things which constitutes body language. And now it is on us to think how we improve these things to our advantage. How do we tame our our expressions, not only in terms of verbal but non-verbal communication? How do we do that so that it makes a better impression altogether? All right. Now, expand your vocabulary regarding non-verbal communication. So, I have given you a lot of new words, which are, it's not there in your blog per se, but you can always go and do your own research. You do not have to specifically stick. Go through the study material, which is quite detailed, which is quite informative. And also, you put your own, if you are interested in any of the topics, you can do your own research. But of course, you need to finish that study material first to go through it and see. So, like, if you came across this topic, body language, what are the types? Just reading about it is not enough. Okay, the material can be provided to you. So, how do you practice it? There are so many exercises given, so you can go through that and incorporate that. Okay, because see, this paper is not all about theory. When we talk about English at workplace or English in daily life, these are uh, these are not things to be learned theoretically. These are things that you need to practice. Otherwise, it will only become knowledge which is of no use, right? And these are practical things. I mean, going for an interview or writing your CV or doing the research for a job, all those things that we have covered or we are covering right now. These are things that you actually need in life. And very soon, I mean, you might be in the process, or you're very soon going to be in the process. So we cannot just read about it or give lectures on it. And it is important that whatever you are learning, you put it in practice. Okay, so all the mock interviews, the exercises which are given in your study material, they're very, very helpful. Go through it. But again, the exercises which are practical in nature, where you are being asked to practice with your friends or, do mock interviews or do some self practice, those need to be there. Okay. All right. So, expand your vocabulary regarding non-verbal communication. Understand non-verbal communication. What is non-verbal that we have already covered? Recognize the importance of body language. Again, something that we have discussed. Improve your own body language. Now, this is the point that I was making, that till the time you don't put it into practice, learning theoretically will not help. Now, face an interview panel. So, how can you do that? Of course, when you start going for the interviews, will be doing it very frequently. But even now, at a very at your preparation stage, you could do mock interviews. You could ask. I told you in previous classes that 4 or 5 friends could just create this. You could interview each person, maybe meet once or twice in a week, and then like organize an interview for one person, the next time the other person. So, or maybe on the same day you can do it for other people. So, what happens when you are sitting as interviewers and interviewing somebody else? You understand the psychology. You see what the other person is doing, and start recording those. Right? Start recording these mock interviews that you're doing. So when how you perform as an interviewee, that you could you could always check and work on yourself. And I'm sure automatically you'll be able to realize that, okay, I'm doing wrong. So that's the best way to make that. Okay, so improve your own body language. Face an interview panel. So that's what you're doing. So with this particular exercise, we're
accomplishing a lot of things. Prepare and deliver a speech impressively. So this is an exercise that you can do alone as well. And like I have said earlier, that probably use a lot of people use mirror. You could do that, but a better way would be to use the video recording. So you do it before your phone, and then you can see it later and identify those places where you are committing mistakes. Okay. All right. So now, let's do a light exercise right now. Look around you at the people in the room, wherever you are, and whenever you're watching this. Just look around you at the people in the room and identify. So, one exercise that I've given you is to look at the pragmatics portion of communication. That is, and do it through probably any show or movie that you watch. Try to, what was the exercise again? Write down the sentences which are communicated, which literally means something else, but due to the expressions and gestures, you know, or the body language of the person, you know that it was meant to signify something else, right? Now, second thing is like right now, you could look around you and at the people who are in the room, probably, and identify their body movements. So you see, you are developing this ability to notice. When you start noticing other people, then you'll know what you should not be doing, right? What is putting you off? What is putting you off will generally put people off, right? So body movements that indicate interest. See when probably if your mother is working in the kitchen, what is her body language? Is she irritated, exhausted with the work? Is she enjoying the work? Okay, or is she? Sometimes when people are doing some activities, it's sort of meditative for them. So look at her or look at anybody who's around you, probably your father, your siblings, whoever, or whatever they are doing. What is their body language? What can you observe about them? Whatever they are doing, are they enjoying it? Do they hate it? Or are they doing it as a creature of routine and habit? Okay, so note that. So what will be the note down the body movements which indicate interest. It's actually a very interesting exercise, and one should try this. I'm going to try it, so you should as well. So body movements that indicate interest. Second is body movements which indicate boredom. Then signals exhibiting authority or power. Movements that convey pride. So signals which exhibit authority or power. Movements that convey pride. What do you understand by this? So you see, ego has become very, um, at least with what I observe these days, it has become a predominant, part of people's behavior. They are some of the people who are not aligned with themselves. They tend to behave totally in control with the with these eccentricities or idiosyncrasies. So you have to see that when they are angry, when they are offended, how their body language transitions. It happens, or you can even observe yourself. It happens with all of us, right? When we are not in the best frame of mind, there is a sometimes abrupt, sometimes gradual transition in our body language. How does that happen? Just observe that. And yeah, pride. And a very interesting thing would be to notice how pride is different from ego, so or self confidence. So when you see people behaving in the way, of course, it will be a lot of your own discretion, but you need to observe. You try to observe. It's not an easy thing, but is a certain attitude or behavior originating due to confidence, or is it originating due to pride, or is the person trying to, sometimes what happens, people try to maintain a very confident behavior or attitude in order to feel secure. That can often be inferred as
aggression by other people, right? So that's important. Now discuss the impact of these moments with a friend. Sometimes it's also interesting to know why people behave the way they behave. There could be a very predominant body language that they usually show. So, what could be the reason behind it? So, you cannot find it out with everybody, but maybe people closer to you. It could also give you an insight, and it could help you understand it takes place in various ways. Most people think that the most popular way of communication is by speaking, right? Generally, we think that the most popular way of communication is by speaking. And what I'm reiterating it here, what they don't know is that actual verbal communication accounts for only 10% of a message. Very often, words transmitted verbally do not reflect what people really feel, right? So when we were talking about these puns and satires and sarcasm, so what people are saying, they don't always mean that. No? And it could also be that, when you talk about, let's say, if you are in an interview and somebody tells that, oh, you've been very good, you performed very well, right? Um, but later on, you get to know that you were not selected for it. So, what happened there? Maybe at that moment you were the employers liked you as a candidate, but they found somebody better. That could be, or somebody better. Maybe better is not the right term. Somebody who performed better in that interview, or somebody who suited or catered to their needs in a better way, right? So, um, so thing, or they could also tell you that you were great. Maybe we could work again, and we will call you. So they are probably trying to communicate it politely. Maybe they do not have any intention of calling you back. Maybe they do, but they are trying to communicate that politely that you have not been selected. So that's probably a good example of what people say and what they mean, right? Sometimes it also happens that that happens in negative connotations as well, negative experiences as well, when people have promised something and they don't do it, or let's say somebody loaned money from you, just an example, right? So somebody loaned money from you and they said that I fully intend to return it by this week, and they totally disappeared. So they did not have the intention of probably returning that money to you since beginning itself. So what they are saying and what they are doing is totally different. Or let's say you ask somebody for some sort of help with your academics, and they said, "Yeah, yeah, I'll be there, I will be around," but they stop taking your calls. So what happens there? Again, what they said and what they do, because some people are not very good at confrontations. So they'll just say yes, yes, and then they'll probably escape that situation of saying no or refusing. Some people are very direct, and it could feel bad to other people. Some, again, even the receiver of that communication could vary. Some people like things to be communicated directly to them. Some people like it to be told in a softer manner, or probably not. They are not okay hearing a blatant no. So it's actually a tricky business, right? To be able to communicate efficiently all the time, and it will not always be right all the time as well. But we have to try and ensure, because that's the way humans um, associate with each other. So it is important. All the efforts are worth it. So that's there. So that communication between people takes place in various ways, and the actual verbal communication accounts for only 10% of a message. A lot is depending on the way it is communicated to other non-verbal cues. The only way you can determine their true inner feelings is by reading their body language, and sometimes even that could go wrong. Some people have mastered the art of body language, so um, you could be accurate most of the times if you're really working on it. But it is not always 100% accurate. It's not an exact science. Okay, so let's look at the most popular interpretations. Okay. So, brisk, erect walk, that implies confidence, right?
Standing with hands on hips, readiness, aggression. This is there in your study material. So, brisk, erect walk, confidence. Standing with hands on hips, readiness, aggression. Sitting with legs crossed or foot kicking slightly. So have you seen, these little kids when they're sitting and they're bored and they want to do something and they are not getting to do what they want to do. You'll see them that they're shaking their legs or kicking their foot slightly. That represents boredom. So if someone is sitting legs apart, they're open, relaxed. Just imagine somebody returning from office in the evening, very tired. What do? They sit on the sofa or the couch, and they are like very very relaxed. They are in a relaxed mode, so they just come and lie down. They are not really conscious because the entire day they have been sitting in the office, maintaining a certain posture, a certain body language, which is appropriate for the office protocols. So when they come home, they're probably relaxed and they don't care. Even kids when they return from school, they'll just take off their tie, throw it here and there. I mean, that's not the ideal way, but that's because they are very tired, right? So, but they are not sitting like that in the classroom, most probably. So, sitting legs apart, open, relaxed, arms crossed on chest. That shows defensiveness, when a person is like, I mean, we must have seen in a few shows, reality shows where somebody is fighting, you'll often see they go like this, right? So, this shows defensiveness. Now, walking with hands in pockets, shoulders hunched. That often shows dejection. So, think about all these. Poems or even cartoon movies that you see animation when they have to show a person who's really sad. So let's take another Bollywood example. So in Jab We Met, if you see how Shahid Kapoor is, when he's going through the train, what is his body language in that movie when he's walking alone on the railway station? So you look at that body language; it shows. I mean, what is acting? Even in acting, they are. It's not just about the dialogues that are being delivered. It's so much about the facial expressions. It's so much about their body language, right? So acting incorporates all that, and the reason you are able to relate, the reason you are able to identify or understand through a medium of through a virtual medium, you are able to relate to those feelings is because they are imitating life. Okay, they're imitating life through art. Okay. So, walking with hands in pockets, shoulders hunched. I mean, you talk of this, and immediately that image comes to mind. And even in real life, you could see if you see someone walking like that, you know that the person is not in the best frame of mind, right? Dejection. So, what is that person doing in that movie? That person is actually imitating a certain body language that can easily be seen in real life also in some ways. Okay. And even in cartoon movies and animations, you will see that if they have to show somebody as dejected, they will use the same body language, probably hands in pockets and the head a little, downwards. So, and then you have hand on cheek. So, evaluation. For example, if I'm thinking like this and if I'm looking at you when you're speaking, I mean, doesn't it automatically implies that I'm evaluating you or I'm thinking something? I mean, look at these interviews with politicians. When they have these one-to-one interviews, you often see that some of them are sitting like this and thinking, and even other celebrities for that matter, or thinkers, philosophers, even teachers, right? So right now, even when I teach, sometimes I go like this because I'm thinking about something, right? So touching, slightly rubbing nose, rejection, doubt, line. Okay, this one is interesting and new for me as well. So when someone is probably doing this, one is that they have cold. Okay, so there we should not get judgmental. Second is that they are probably not. I mean, sometimes you'll see in these reality shows, the judges are sitting and when they are saying something to the other person, they go like this, right? And they're saying, or they are like this. Okay, if they don't like something.
So you see, and we don't really, we know these things, but we don't really talk about it, or we don't consciously know these traits. So it is pretty interesting to read about this, isn't it? Or, uh, or if someone is rubbing the eye. So let's say if somebody goes like this. So again, I mean, you don't always have to overread into it. Maybe the person is, just probably itchy there. But it also shows doubt or disbelief. You're saying something and I go like this. So it means maybe I don't believe you, or I have some doubts about this idea. All right. I mean, I'm not sure about that, right? So this was about body language. Now, all that we have talked about and we have occasionally linked it to the interviews. Now, let's look at the interview part specifically. Okay, what are the important points to remember when we talk about body language during interview? First and foremost is your resume, because even before you appear before the interview panel, they are creating a certain first impression on the basis of your resume. So, what kind of resume should be there? That obviously, and it's also because you're doing it at home, so you have a lot of time to work on it. So, prepare an impressive resume. That's number one. Second, appropriate clothing and presentation. So, what are the clothes that you wear? Of course, it matters, right? You cannot, when you are appearing for interviews, you have a dress code. Now, what kind of organization you are appearing for, uh, that will determine the kind of clothes that you should, focus on. So, how you present yourself. More than often, we ignore the aspect of presentation. Presentability plays a role. Maybe it's not as much. Obviously, when somebody is going to hire you, they're not going to hire you for your looks until and unless it is for glamour industry. Okay, the only but they do expect you to be presentable to a certain extent. Your main factor, the main factor will be your talent, your behavior. Okay, so that includes body language as well. But your clothing, your presentability, your communication, these are all added advantages. And of course, the body language after clothing and presentation. Then, what should your body language be like? Your body language in an interview should be you're interested and yet relaxed. You're interested, but you're not intimidating the other person. Like, sometimes it is said that if you have to show interest in what the other person is talking uh, slightly, you move forward, but you don't have to, take their space. Like, we were talking about the different aspects of types of body language. So we talked about movement, how much movement is important, how much distance is important, how much space is required. This all constitutes body language, right? Now, how do you face the interview panel? Remember, we talked about adequate eye contact. So, face the interview panel with adequate eye contact. Now, what is adequate eye contact? I've already covered. Next thing is place your hands on your lap or on the armrest of your chair. So, let's say if I'm talking like this, what is armrest of the chair? These things on the sides, right? So, I have to place my hands here, and if I'm sitting in the interview, probably, I'll be sitting straight, erect, and I'll place my hands here. Why will I be, sitting straight? Because I have to show that I'm alert. Okay, so I'm relaxed, but I'm alert. And if I place my hands on the lap, that means that there will not be any extra hand movements. Right? Okay, so it's okay if you are giving hand movements, but that should not be distracting others from what you're saying. Hand movements are important in order to emphasize what you're saying. It's not meant to distract people, like they keep on looking at the hand movements. It's not a puppet show, right? So that's there. So this is the ideal or preferred body language in the interview. So if I have to sit like this, so I'm relaxed, right? It's here. My arms are here on the armrest of the chair. My hands are here, and when I talk,
It makes perfect, and I have to maintain proper eye contact. So let's say if the person asking me the question is on this side, so I look at them, I give them more attention because the question has been asked by him or her. But then I'll also in between, I'll also look at other people while explaining my point, and then I'll go back to him. So what happens that while you ensure that you are specifically answering to that particular person, at the same time you are making an eye contact with other people to let them know that you have not ignored their existence and you acknowledge their presence, and you think what you're saying is important, is specifically directed at answering that person's question, that employees or the person in the interview board's question. But at the same time, others are listening to you and you realize this and they are evaluating you. Okay? So, last point is be conscious of the body language of the interviewing panel for better understanding of them. This is very important. So, all the exercises that you got it. What were the exercises that one I gave you from my side, and the other is there in your study material of observation, right? Whether when you are watching a movie or show, you're observing the body language, you're observing what they are saying, how what they are saying, how is it intended. Then it is about observing people around you, your family members, or wherever you're sitting in a classroom, start observing your classmates. If you do it on a regular basis, there are so many things that you'll start noticing, and it will probably make it easier for to understand what people are saying, what is the subtext of thoughts going beneath what they are communicating through their conscious minds. Maybe even they don't know that, more than often that happens. Okay, so let's move to the next aspect, which is grammar. So we are going to talk about conditional clauses here. If, how we use if. So let's say the sentence is Theo has lost his watch. He thinks it might be in Lynn's house. So he says, if I find my watch in Lynn's house, I'll give you a call. There is a strong possibility that he will find the watch. Okay. If I find my watch in Lynn's house, I will give you a call. So that means he thinks that the watch is in Lynn's house. So he's lost a watch. And let's say if you've lost something and you don't remember where it is lost. So the sentence might be different. What you will probably say is that I lost my watch. I don't know where it is. But if you say I lost the watch, I'll go and I think it is in the metro. I'll go and look. I'll go back and look for it. So that means you have a strong possibility there that you have left it there. You probably have a strong hunch about it. Now, second, Aisha imagines what she'll do if she wins the lottery. If I won a lottery, I would give it to charity. Now, here, Aisha is imagining the possibility of winning a lottery, but she does not believe in that possibility so much. Um, okay, so in sentence one, you see we are referring to an action or event that will be possible or is likely to happen. Therefore, we promise something. What is happening in sentence one? Tio is saying, if I find the watch in Lynn's house, I will give you a call. So, what is happening here? There is a strong possibility that he will find the watch. And he is referring to an action or event that will be possible or is likely to happen. So, he is promising it. And in such cases, we use the simple present tense in the if clause and simple future in the will clause. If I won a lottery, go back to that sentence. Theo has lost his watch. Okay, so now what he says is, if I find my watch in Lynn's house, simple present tense, I will give you a call. Okay, simple future tense. I will give you a call is simple future tense. If I find my watch in Lynn's house, simple present tense. First part is in present tense, second part is in future tense, and both are in simple present tense and simple future tense. But look at the second sentence. Here we are referring to an action or event that is imaginary or impossible. In such cases, we use the simple past tense
in the if clause and would put the first form of the verb in the main clause. Okay. So what is happening? It is something which is imaginary or impossible. So winning a lottery, chances of finding the watch in Lynn's house has a higher possibility for Theo than that of Aisha winning a lottery. So it is sort of imaginary and maybe impossible as well because the possible but not highly probable. Okay, so in such cases, we use the simple past tense in the if clause and we plus the first form of the verb in the main clause. Okay, if the main clause comes before the if clause, we don't put comma before the if clause. If I won a lottery, comma, I would give it to charity. Okay, so you see the difference between the first sentence and the second sentence, right? In the first sentence, there is a strong possibility. In the second sentence, it's more of a probability. Okay, so now we are talking about portfolio making. We're going to talk about this. Here are some more examples of the use of if conditional clauses. I would be very frightened. We just talked about if as the conditional clause. So let's see more examples too. We have already covered Gio and Aisha. This example. Now, third would be I would be very frightened if a thief entered my home. I would be very frightened if a thief entered my home. If I go to France this summer, I will visit all the museums. Okay. If you ask me out for dinner, I would order a vegetarian meal. If you love me, you would not do this to me. Okay? So conditional, there is a condition. So conditional clause. So you see the second part is dependent on the first part here. So if you loved me, so you would not do this to me. When will you not do this to me? If you love. I'm not gonna hurt my. Let's say if you say I'm not gonna hurt my teacher because I respect her. Okay, I'm not gonna hurt my mother because I love her. Okay, so there, what is the condition? I mean, because you love your mother, so you're not going to hurt her. Because you respect your teacher, so you're not going to say this to them. Okay, so if if um, okay, so we would. This is like when if is being used in the all these sentences. Most of these sentences, you see, if is being used in the beginning. Now, in the third sentence, I would be very frightened if a thief entered my home. Similarly, last sentence, we would all be very ill if we drank the water from that tap. Okay, so these are the ways in which if can be used as a conditional clause. And why are we covering this in this paper? Because let's say if you have, if somebody asks you a question, if you are selected for this job, what are you going to offer to our company? Okay. If you are given this role, what do you propose would be your investment in our company as a as so and so employee? Right? So, how do you articulate your answers? You know, all these exercises are not given just for fun. These will be required, and these are important for this paper. So, the use of this conditional clause would be very high when you're referring to, let's say, if you're saying, if I'm chosen for this job, if I'm selected for this role, I would or I will, okay, depending on the question that has been asked. Okay, so you have to look at the use of will and would. All right, now next is the objectives of portfolio making. The objectives of portfolio making, you will also learn what a portfolio is. Okay, the difference between a portfolio and a resume, the importance of having a portfolio, what materials to collect for a portfolio. These are the things when you're creating a portfolio, you need to keep all this in mind. You know, what materials to collect for a portfolio, the order of documents in a portfolio, to arrange documents in a portfolio according to relevance for a job, and to write a brief profile of yourself, highlighting your strengths.
The importance of having a web version of a portfolio. If you have it in hard copy, well and good, but you should have a soft copy as well, a web version of your portfolio, so that it's easier to access and available to you at your convenience and for the other person also. Okay, resume can be written in 2 3 ways. It's there. Okay, so how is a portfolio different from a resume? A portfolio, this question we raised in the previous slide. So, a portfolio is not a resume. The first personal document in the portfolio is the resume. Okay, your portfolio includes resume. Okay, so it's a larger term. And portfolio contains tangible evidence of your skills and abilities. So when you're creating a resume, you are just writing the things that you're capable of or you have achieved until now. But a portfolio will contain tangible evidences. So what is the first thing that comes to mind? Photographs, maybe, certificates, maybe. Okay, so these are the evidence of your skills and abilities. It may contain colorful graphics relevant to the skills required for the position sought. A portfolio, what are colorful graphics? The certificates, the photographs, okay, so the testimonials. So a portfolio is not, and not like anything. I mean, your friend wrote a nice sentimental testimonial to you. That's not a part of your portfolio, right? Something that is relevant to the skills and abilities that you are trying to uh, highlight there for that particular role. They don't care about what your best friend or your I mean, it is relevant only to a certain degree, but mostly they are concerned about how you are relevant uh, to the position that they are hiring for. Okay, so it may contain colorful graphics relevant to the skills required for the position sought. A portfolio is not sent out like a resume. It is usually taken along at the time of interview. So resume would be sent online, and it could also be that sheet of paper that you can take. It's not very huge, but a portfolio, or you could email it, mail it as well in the post. But the portfolio, you can't mail, a really thick file of your um, credentials. So yeah, it is usually taken along at the time of the interview. You carry it, right? And then you sit with it. So just imagine that entire interview scenario: how you enter, how you pull your chair, how you place your portfolio. Because resume they might have already, might have a copy of it already in their hands. All right, a portfolio is not sent out like a resume. It is usually taken along at the time of the interview, and a portfolio is a powerful interviewing tool for just about all job seekers. It's a very powerful interviewing tool. It is a visual representation of your abilities. Representation of your abilities, skills, capabilities, knowledge, qualities, and it represents your potential. It presents tangible proof of your skills and portfolio making abilities. So what happens that you might have written that I was awarded by so and so person, but if you have a picture depicting that famous personality awarding you, it makes a lot more impression because humans, they are visual creatures. So if they see it, they're probably going to remember that picture longer than what they have read in your resume. So that's why a portfolio is a powerful tool. Now, how do you make a portfolio? You start by developing a portfolio collection that contains all of your artifacts. If you have written, developed, created, or earned anything, you can file, print, frame, photocopy, photograph, or digitize it. This is the stuff of which portfolios are made. So you could take a look, note it down, and start collecting all your credentials. And this could include articles, awards, brochures, college transcripts, degrees, drawings, designs, grants, letters of recommendation, letters of reference, manuals, handbooks, merit reviews, photographs, presentations, programming examples,
Okay. Project summaries and review scholarships, training certificates. Now, the last thing here we are going to cover is the grammar portion, and we'll continue the next one. So, models which indicate obligation. So, you're already aware models are auxiliary words that indicate the functions of the language. They express functions such as suggestions, advice, capability, portfolio making possibility, and so on. So, in this unit, we have um looked at the various aspects which are very, very important for jobs. And we have also looked at the grammatical part or the language part on how to improve our communication, whether it is through um, clauses, okay, or conditional clause, or like if, or whether it is about models like should, must, have got to, ought to, need to. Okay, so these are models which express suggestions and obligation, and why it is important again because this will be required as part of your communication when you are appearing for the interview, right? Now, next thing is writing the CV. And CV is your most important weapon when it comes to job hunting. With your CV or resume, you will be able to promote yourself. Prospective employers will often make a snap judgment as soon as they read it. Even the most qualified, your CV, like I said, that even before you enter your CV or your resume goes to the employers. So that makes a very good first impression. And as soon as they read it, it makes a snap judgment, right? Even the most qualified people on the planet can find themselves rejected if the resume fails to impress the interviewer. Okay, so don't make it too complicated, fancy. You have only 5 seconds to grab the attention, and if it is too clever and unreadable, it will go in the bin. So don't try to make juice, never criticize, but simple. So that was all. We'll continue with that next session. Thank you. Have a good day.
I am Dr. Ajaya, Professor of History, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. ఈరోజు ఇగ్నో రీజనల్ సెంటర్ హైదరాబాద్ నుంచి మనము ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటి అంటే బిహెచ్ఐసి 131 బుక్లో నుంచి, అంటే మళ్ళీ బిగినింగ్ బిఏ హిస్టరీ బిగినింగ్ బిహెచ్ఐసి 131 హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా అప్ టు 380 అనే బుక్లో నుంచి ఫస్ట్ లెసన్, మొట్టమొదటి యూనిట్ అదేంటంటే సోర్సెస్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ. మరి ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీని రాయటానికి మరి సోర్సెస్, ఆధారాలు ఏమి ఉన్నాయి అనే అంశం మీద మనం ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సోర్సెస్ అంటే మనకు ఏ యొక్క గ్రంథాన్ని రచించడానికి ఒక హిస్టారికల్ రికార్డు. హిస్టరీ అంటే హిస్టరీ ఈజ్ ఏ రికార్డ్ ఆఫ్ పాస్ట్ ఈవెంట్స్. హిస్టరీ ఈజ్ ఏ రికార్డ్ ఆఫ్ పాస్ట్ ఈవెంట్స్ను రాయటానికి మనం వివిధ రకాలైనటువంటి ఆధారాలను ట్రేస్ అవుట్ చేసిన తర్వాతనే మనం రాస్తాం, హిస్టరీని రాయగలుగుతాం, చరిత్ర రచనను చేయగలుగుతాం. గల ఆధారాలు రెండు రకాలు. ఒకటి ప్రైమరీ సోర్సెస్ అని, రెండవది సెకండరీ సోర్సెస్ అని. ప్రైమరీ సోర్సెస్ అంటే ఏంటంటే ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్, మరి మోన్యుమెంట్స్, మరి మెటీరియల్స్, మరి కాయిన్స్, numismatic కాయిన్స్ అండ్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్, ఇంకా మ్యాన్స్క్రిప్ట్స్, కాంటెంపరీ మ్యాన్స్క్రిప్ట్స్, కాంటెంపరీ పీరియడ్ మ్యాన్స్క్రిప్ట్స్ అండ్ బుక్స్. వాటిని చరిత్రకు ప్రైమరీ సోర్సెస్ అంటారు. ప్రైమరీ సోర్సెస్ అంటారు. ఆ తర్వాత సెకండరీ సోర్సెస్ అంటారు. ఒకటి ఏంటి అంటే సెకండరీ సోర్సెస్ అంటే వీటి బేస్ మీద, ఈ ప్రైమరీ సోర్సెస్ ఆధార బేస్ మీద రచయితలు రాసినటువంటి, పబ్లిష్ చేసినటువంటి బుక్స్ను, ఆర్టికల్స్ను, వ్యాసాలను సెకండరీ సోర్సెస్ అంటారు. సెకండరీ ఆధారాలు అంటారు, సెకండరీ సోర్సెస్. ఈ ప్రైమరీ సోర్సెస్, సెకండరీ సోర్సెస్ను బ్రాడ్గా మనం రెండు రకాలుగా విభజించాము. ఒకటి ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ అని, రెండవది లిటరరీ సోర్సెస్ అని. లిఖితమైనటువంటి గ్రంథాలు. మరి ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ అంటే ఎక్స్కవేషన్స్ ద్వారా కానీ, మెటీరియల్స్ ద్వారా కానీ, పైన భూమి మీద లభించిన వస్తువులు కానీ, నాణ్యాలు కానీ, ఇంకా ఇన్స్క్రిప్షన్స్, రాళ్లపైన రాయబడేటువంటి రాతలు కానీ, ఇవన్నీ ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ అంటారు. లిటరరీ సోర్సెస్ అంటే రాయబడినటువంటి గ్రంథాలు, మ్యాన్స్క్రిప్ట్స్. ప్రైమరీ ఉండొచ్చు, అలాగే సెకండరీ కూడా ఉండొచ్చు. తాళపత్ర గ్రంథాలు, మ్యాన్స్క్రిప్ట్స్. ఇది లిటరరీ సోర్సెస్. ఈ లిటరరీ సోర్సెస్ను ఈ లిటరరీ సోర్సెస్ని డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ను
డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ లిటరరీ సోర్సెస్లో రెండు రకాల లిటరరీ సోర్సెస్ ఉన్నాయి, లిఖిత ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఒకటి మత సంబంధమైనటువంటి ఆధారాలు, మతేతరమైనటువంటి ఆధారాలు. మత సంబంధమైనటువంటి ఆధారాలు ఏమిటి అంటే మరి వేదాలు అంటే వైదిక మతం, హిందూ మతాన్ని గురించి చెప్పేటువంటి వేదాలు ఎన్ని? 4 వేదాలు. ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం, అధర్వ వేదం. తర్వాత 4 ఉపవేదాలు కూడా ఉన్నాయి. 4 ఉపవేదాలు ఏమిటి అంటే ఏది? ఆయుర్వేదం, ధనుర్వేదం, శిల్పవేదం, గంధర్వవేదం. 4 ఉపవేదాలు ఉన్నాయి. తర్వాత ఈ వేదాలలో ఒక్కొక్క వేదంకు 4 భాగాలు ఉన్నాయి. వేదాలన్నీ భగవంతుడు ముఖారంభం నుంచి వచ్చినటువంటి ఋషులకు ఇచ్చారు. ఋషులు తర్వాత వాళ్ళ శిష్యులకు ఇచ్చి తర్వాత కాలంలో దాన్ని కంపైల్ చేయబడ్డాయి. దాన్ని మొట్టమొదటిలో వేదంలో ఎర్లియెస్ట్ వన్ ఏంటంటే సంహితా పోర్షన్ అంటారు, అంటే శ్లోకాలు. ఋగ్వేద సంహిత ఉన్నది, యజుర్వేద సంహిత ఉన్నది, సామవేద సంహిత ఉన్నది, అధర్వణ సంహిత. ఋగ్వేదం అంటే ఏంటి అంటే ఆరియన్స్ లైఫ్ సప్తసింధు వ్యాలీలో గురించి చెప్పేది ఋగ్వేదం శ్లోకాలు. యజుర్వేదం యజ్ఞయాగాలు, సామవేదం సంగీత శ్రవణ వేదం, అధర్వణం మంత్రతంత్ర వేదం. దీనికి సంహితా పోర్షన్ కాకుండా బ్రాహ్మణ పోర్షన్, అంటే బ్రాహ్మణ పోర్షన్ అంటే రిచువలిజం, బ్రాహ్మణుల కోసం రిచువలిజం. ఈచ్ వేద 4 భాగాలు. ఈచ్ వేద కూడా ఈ ప్రతి మనిషికి 4 భాగాలు ఎట్లయితే ఉన్నాయో, అంగాలు 4 అంగాలు ఎట్లయితే ఉన్నాయో అట్లా వేదాలు కూడా 4 ఉన్నాయి. సంహితా పోర్షన్, బ్రాహ్మణ పోర్షన్, అరణ్యక పోర్షన్, ఉపనిషత్తు పోర్షన్. ఈ 4 భాగాలు ఉన్నాయి. సంహితా పోర్షన్ పోయిట్రీ, బ్రాహ్మణ పోర్షన్ ప్రోజ్ రిచువలిజం, ప్రోజ్. అరణ్యక పోర్షన్ అంటే అరణ్యంలో ఫారెస్ట్ ఋషులు శిష్యులకు బోధించేటువంటి అరణ్యక పోర్షన్. దాని తర్వాత ఉపనిషత్తుకి పోర్షన్. ఉపనిషత్తు పోర్షన్లో ఏంటంటే ఆత్మ పరమాత్మ రిలేషన్, హౌ ఆత్మ రీచ్ పరమాత్మ అనేది చెప్పేది ఉపనిషత్తు పోర్షన్. ఈ 4 వీటికి ఉంటాయి, 4 వేదాలకు ఉంటాయి. హౌ ఆత్మ రీచ్ పరమాత్మ అనే మార్గాన్ని చూపించేది ఉపనిషత్తు పోర్షన్. ఈ వేదాలలోనే మరి వేదాలలో శిక్ష మరి ఎటమాలజీ అంటే వర్డ్ ప్రొనౌన్సియేషన్, శిక్ష, ఫోనిటిజం, ఛందస్, నజాబజరాజ్, వర్ణ బబ్ర ఛందస్, ఆస్ట్రాలజీ, ఆస్ట్రానమీ, తర్వాత గ్రామర్, తర్వాత కల్పసూత్రాస్. ఇవి వేదాంగాలు 6. ఇవి కాకుండా 7 దర్శనాలు కూడా ఉన్నాయి. 7 దర్శనాలు ఏంటి అంటే 6 దర్శనాలు, 6 మార్గాల ద్వారా భక్తుడు భగవంతుని చేరుకునే మార్గాలు. ఇవి కూడా వేదం, వైదిక మతం యొక్క మత గ్రంథాలు. హౌ మ్యాన్ రీచ్ ది పరమాత్మ 6 మార్గాలు ఇచ్చాడు. సాంఖ్య ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ది కపిల మహర్షి, సాంఖ్య. వైశేషిక ఫిలాసఫీ కన్నడ మహర్షి, దాని ప్యూర్ మెటీరియలిజం అంటారు. సాంఖ్య మ్యాన్ యూనియన్ విత్ ప్రకృతిలో ఎప్పుడైతే జన్మిస్తాడో వానికి అన్ని బాధలు ఉంటాయని. అది సాంఖ్య మహర్షి, కపిల మహర్షి, కన్నడ మహర్షి. ప్యూర్ మెటీరియలిజం అని చెప్తాడు. ప్యూర్ మెటీరియలిజంలో ఏం లేదు, 4 అంశాలతోటి ఎర్త్,
ఎయిర్, ఫైర్, వాటర్తో నిర్మితమైన మనిషి. ఆ మనిషి చనిపోయిన తర్వాత ఏమి లేదని ప్యూర్ మెటీరియలిజం. తర్వాత యోగ మార్గం, యోగ పతంజలి, న్యాయ గౌతమి మార్గం, పూర్వమీమాంస అంటే భక్తి శ్రద్ధలతో భగవంతుడు పూజించడం, ఉత్తర మీమాంస మానవ సేవ, మాధవ సేవ, అనుష్ఠాన వేదాంతం. ఈ 6 మార్గాల ద్వారా మనం భక్తులు భగవంతుని చేరుకునే మార్గాలు 6 ఊహించాడు. వాటిని మళ్ళీ 3గా చేశారు. 3గా ఈజీగా భక్తి మార్గమని, కర్మ మార్గమని, యాక్షన్, కర్మ యాక్షన్ పనిచేసే మార్గం ద్వారా ముక్తి పొందుతాడని. ఇంకోటి యోగ మార్గం, కంట్రోలింగ్ బాడీ అండ్ మైండ్. యోగ మార్గం ద్వారా భక్తుడు భగవంతుడు చేరుకుంటాడని ఈ మార్గాలు చూపించాడు. ఇది అంతా వేదిక లిటరేచర్. ఇందులోనే ముఖ్యమైనది ఏంటి అంటే వేదాలలో వసుదైక కుటుంబం పార్లమెంటరీ హాల్లో ఎంట్రన్స్ లో రాసుంటారు. వసుదైవ కుటుంబం, అందరూ కూడా సమానమైనటువంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఇందులో కూర్చుంటారు అని. వసుదైవ కుటుంబం, అందరూ సమానం. ఎంట్రన్స్ లో రాసుంటుంది వసుదైవ కుటుంబం. అట్లనే ఇంకోటి అతిథి దేవో భవ అనేది కూడా ఉంది. అతిథి అనేది భగవంతునితో సమానం. భగవంతుడు వచ్చినటువంటి ఇంటికి అతిథి రూపంలో వస్తాడంటే భగవంతుడు పరీక్ష చేయడానికి. అతిథి దేవో భవ అనేది కూడా వేదాలు. ఇంకా అది కాకుండా సత్యమేవ జయతే, ఈ 3 కూడా వేదాల నుంచి తీసుకున్నాం. మాండూక ఉపనిషత్తులో నుంచి వచ్చింది. సత్యమే ఎప్పుడు జయిస్తుంది. ఇది వైదిక మతం యొక్క గ్రంథాలు, మతపరమైనటువంటి హిందూ మతం గ్రంథాలు. ఇంకా హిందూ మత గ్రంథాలు అంటే 18 అష్టాదశ పురాణాలు. ఇంకా ఏంటి అంటే ఎపిక్స్, రామాయణం, వాల్మీకి రామాయణం, వేదవ్యాసుడి మహాభారతం, భగవద్గీత, మహాభారతంలో భగవద్గీత, వాల్మీకి రామాయణంలో మరి శ్రీరాముని అవతారం, శ్రీరాముడు మరి ఈ కిష్కింధకు పోయి ఈ వానర బ్రహ్మ ఈ యొక్క బ్రహ్మను అతన్ని అంతం చేయటం, సీతను తీసుకురావటం, ఇవన్నీ మతపరమైనవి. ఇది ఏ మతపరమైన? హిందూ మతపరమైనవి. తర్వాత బౌద్ధం మతపరమైనటువంటి ఏంటి గ్రంథాలు పాలీ భాషలో రాయబడ్డాయి. ఈ బౌద్ధ మతంలో ఉన్నటువంటి ఏంటి అంటే 3 పీఠకాలు, 3 బాక్సెస్ లో పెట్టినటువంటి పాలీ భాషలో రాయబడినటువంటి పీఠకాలు. దాంట్లో స్తుత పీఠకం, బుద్ధుని బోధనలు, వినయ పీఠకం అంటే కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, వినయ పీఠకం ఎవరికి? సన్యాసులకు. తర్వాత ధమ్మపీఠకం అనేది పాలీ భాషలో రాయబడినటువంటి ధమ్మపీఠకం అనేది ధర్మసూత్రాలు ఉంటాయి. అది బుద్ధిస్ట్ రచనలు. తర్వాత జైనిస్ట్ రచనలు ఏంటంటే అంగాలు. మొట్టమొదట 14 అంగాలు ఉంటే తర్వాత 12 అంగాస్ చేసినారు. అంగాలు అనేది జైన మత గ్రంథాలు. జైన మతంలో 2 భాగాలు ఉన్నాయి, శ్వేతాంబరులని దిగాంబరు. ఈనాయనం అంటే బుద్ధుడు, మరి ప్రొఫెట్ లాగా, ప్రొఫెట్ మొహమ్మద్ లాగా ప్రీచర్ మాత్రమే. మహాయానంలో బుద్ధుడు భగవంతుని అవతారం. సో ఇది మరి బౌద్ధ మత గ్రంథాలు, పాలీ భాషలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క పీఠకాలు. మరి ఈ అర్ధమాగధి భాషలో ఉన్నటువంటి జైన అంగాలు, 12 అంగాలు. ఇవి రిలీజియస్ మతపరమైనటువంటి. మరి పురాణాలు, రామాయణ, మహాభారతాలు ఇవి రిలీజియస్ కాకుండా నాన్ రిలీజియస్ సెక్యులర్ ఇండియన్ సోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. సెక్యులర్ ఇండియన్, మరి ఫారెన్ 2 భాగాలు చేసినారు గ్రంథాలు. ఇండియన్ సోర్సెస్ మొట్టమొదటి గ్రంథం ఏంటంటే భారతీయమైనటువంటి గ్రంథం కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రం. కౌటిల్యుడు, చాణక్యుడు రాసినటువంటి అర్థశాస్త్రం, పొలిటికల్ అండ్ ఎకానమీ
గురించి చెప్తుంది. రాజ్యం ఎలా ఉండాలి, ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా ఉండాలి అనేది కౌటిల్య అర్థశాస్త్రం. ఆ తర్వాత కౌటిల్య అర్థశాస్త్రం తర్వాత ముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటంటే ఈ యొక్క ఏది కాళిదాసు రచనలు. కాళిదాసు అభిజ్ఞాన శాకుంతలం, మేఘ సందేశం, కుమార సంభవం, తర్వాత ఈ మేఘదూతం, తర్వాత భాషాస్ ప్లేస్ నాటకాలు, భాషాస్ 12 ప్లేస్ నాటక భాష, ఆ తర్వాత శూద్రక మృత్యకటిక, తర్వాత ఈ ఈ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ విశాఖదత్త ముద్రా రాక్షస విశాఖదత్త, బాణభట్టాస్ హర్ష చరిత్ర, కలహనాస్ రాజతరంగిణి, పృథ్వీరాజ్ రాసు రిటర్న్ బై చాంద్ బర్దార్, జయదేవుని గీతా గోవిందం, ఇవన్నీ ఇండిజినస్ రచనలు. తర్వాత శ్రీకృష్ణదేవరాయ కాలంలో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు రాసిన అముక్తమాల్య తెలుగు రాయలు, దేశ భాషలను తెలుగు లెసలు అముక్తమాల్య, నన్నయ్య ఎర్రన్న మరి రాసినటువంటి గ్రంథాలు, నన్నయ్య ఎర్రన్న, తిక్కన్న సోమయాజి రాసిన మహాభారతం గ్రంథాలు. సో ఇది వాల్మీకి రామాయణం, ఇవన్నీ. సో ఇవి మన ఇండిజినస్ ఇండియన్. ఇవి కాకుండా ఫారిన్ సోర్సెస్ ఇవి భారతీయ గ్రంథాలు. ఇంకా అర్షుని నాగానందం, మరి ఈ మతపరము కానీ ఇవి ఇండిజినస్ వాళ్ళు రాసినటువంటి మన దేశీయ రచనలు. తర్వాత విదేశీ రచనలలో ముఖ్యమైనటువంటి ఏంటయ్యా అంటే, విదేశీ రచనలో మొట్టమొదటిది మెగస్తనీస్ ఇండికా, అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర కాలాన్ని తెలిపేటువంటి మరి అరియన్ రాసినటువంటి గ్రీకు రచనలు మొట్టమొదట. ఆ తర్వాత అలెగ్జాండర్ తర్వాత స్ట్రాబో వాళ్ళు గ్రీకులు వచ్చి రాసినటువంటి ఒక అలెగ్జాండర్స్ అరియన్ ముఖ్యమైన గ్రంథం గ్రీకు రచనలు. ఇది అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర గురించి తెలిపేటువంటి. తర్వాత మెగస్తనీస్ ఇండికా మరి ముఖ్యమైనటువంటిది. ఇండికా సెల్యూకస్ నికేటర్ చమోరి చంద్రగుప్తుని ఆస్థానంలో ఉన్నటువంటి మెగస్తనీస్ ఇండికా అనే గ్రంథాన్ని రాశాడు. భారతీయ ఆనాటి సామాజిక ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి చెప్తుంది మెగస్తనీస్ ఇండికా. ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఏంటి అంటే రోమన్ రచనలు. ప్లినీ హిస్టోరియా అని రాశాడు, రోమన్ హిస్టోరియన్ ప్లినీ. అది కాకుండా ఇంకా గ్రీక్ పెరిప్లియస్ ఆఫ్ ఎరిత్రియన్ సీ, అనానమస్ రైటర్, అలెగ్జాండర్ ఈజిప్టులో అలెగ్జాండర్ సెటిల్ అయినటువంటి రైటర్, నావలో బయలుదేరి మరి దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఓడరేవుల గురించి, పెరిప్లియస్ ఆఫ్ ఎరిత్రియన్ సీ 1వ శతాబ్దం క్రీస్తు శకము 80 ప్రాంతంలో, 80 నుంచి 115 ప్రాంతంలో పెరిప్లియస్ ఆఫ్ ఎరిత్రియన్ సీ. మరి సముద్ర భారతదేశ పశ్చిమ తూర్పు ఓడరేవులు, దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఓడరేవులు మరి వర్తక వ్యాపార కేంద్రాల గురించి చెప్తున్నది పెరిప్లియస్ ఆఫ్ ఎరిత్రియన్ సీ. అదే కాకుండా 2nd సెంచరీ ADలో రచించినటువంటి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఓడరేవులు ఇంటర్లింక్డ్ మార్గాలు, ఆ వర్తక వ్యాపారాల గురించి తెలిపేటువంటి టాలమీ జాగ్రఫీలో ఉన్నటువంటి జాగ్రఫీ ద్వారా గ్రంథం ద్వారా తెలుస్తుంది.
ఇంకా అది కాకుండా మౌర్యుల కాలంలో వచ్చినటువంటి పాయ్హాన్, చైనీస్ పిలిగ్రిమ్ పాయ్యాన్, మౌర్యుల కాలంలో కాదు, గుప్తుల కాలంలో వచ్చినటువంటి పాయ్యాన్ రచనలు, చైనీస్ బుద్ధిస్ట్ పిలిగ్రిమ్ నలంద విశ్వవిద్యాలయంలో చదవడానికి వచ్చినాడు. భారతదేశము బుద్ధిజానికి ఆలవాలమైనటువంటి భర్త భగవంతుడు బుద్ధుడైనటువంటి వాడు ఇక్కడ జన్మించాడు. కాబట్టి ఇవి ఇతని యొక్క ఇవి గ్రంథాలు చదవడానికి కోసం వచ్చినటువంటి వాడు పాయిహాన్, విదేశీ చైనీస్ బుద్ధిస్ట్ యాత్రికుడు. అతడు రచించినటువంటి గ్రంథాలు. తర్వాత కాలంలో అర్షునుడి కాలంలో వచ్చినటువంటి యువాన్ చువాంగ్, 7వ శతాబ్దంలో వచ్చినటువంటి ఎర్లీ పార్ట్ ఆఫ్ 7th సెంచరీలో ఎర్లీ పార్ట్లో వచ్చినటువంటి వాడు యువాన్ చువాంగ్ వచ్చినటువంటి వాడు. ఆ విధంగా పాయ్యాను 399 నుంచి 414 15 సంవత్సరాలు ఉన్నాడు. అదేవిధంగా మరి యువాన్ చువాంగ్ కూడా మరి 10 సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఎక్కడ? ఈ యొక్క అర్షుని కోర్టులో. యువాన్ చువాంగ్ ఉత్తర భారతదేశం, దక్షిణ భారత్, పాయ్యాన్ మాత్రం ఓన్లీ ఉత్తర భారతదేశాన్ని మాత్రమే గుప్తుల కాలంలో ఉన్నాడు. మరి గుప్తుల కాలంలో ఇంకా ఇవి కాకుండా ఈ నవరత్నాలనే సూర్య సిద్ధాంతాన్ని, సూర్య చంద్ర సిద్ధాంతాన్ని, సోలార్ ఎక్లిప్స్, లూనార్ ఎక్లిప్స్, పై వాల్యూలు, మరి ఈ మ్యాథమెటిక్స్లో ఖగోళ శాస్త్రంలో దిట్టైనటువంటి వాడు ఉన్నాడు. నవరత్నాలు ఉన్నారు. ఇది గుప్తుల కాలంలో చంద్రగుప్త విక్రమాదిత్యుడు, ఆర్యభట్టుడు, వరాహమిహిరుడు పునఃసంహిత ఖగోళ శాస్త్రాన్ని, శూద్రకుడు, మృచ్చకటిక, మరి శుశ్రూత, మెడిసిన్, ఇలా సైంటిస్టులు కూడా ఉన్నారు. మెడికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. సో ఇవి కాకుండా మరి ఇలా మరి విదేశీ రచనలైనటువంటి ఇచ్చి చైనా యాత్రికుడు 7వ శతాబ్దం మరి 2వ అర్ధ భాగంలో చివరి దశలో వచ్చినటువంటి వాడు ఇత్సింగ్. భారతదేశంలో బుద్ధిజం నశిస్తుంది అని, హిందూయిజం బాగా ప్రాబల్యం చెందుతుందని చెప్పినటువంటి వాడు ఇత్సింగ్, చైనా యాత్రికుడు. ఆ తర్వాత చైనీయులు పోయిన తర్వాత ఫారినర్స్ ఎవరు వచ్చారంటే ఇటాలియన్స్. వారు మార్కో పోలో బ్రదర్స్. రుద్రమదేవి కాలంలో, రాణి రుద్రమదేవి కాలంలో ఇండియాను మరి చైనాను దర్శించి మరి ఈస్టర్న్ ఇండియా, మరి ఐరోపియలకు కావలసినటువంటి యొక్క సుగంధ ద్రవ్యాలు, మరి వస్త్రాలు బాగా ఉన్నాయి అని చెప్పినటువంటి వాళ్ళు, గ్రంథరచన చేసి చెప్పినటువంటి పశ్చిమ దేశాలకు తెలియజెప్పినటువంటి వాళ్ళు, ముఖ్యమైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే పోలో బ్రదర్స్. వీళ్ళు రాణి రుద్రమదేవి కాలంలో కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని కూడా దర్శించారు. చైనా కూడా, కుబ్లై ఖాన్ పీరియడ్లో చైనాకు కూడా పోయినారు. సో ఈ యొక్క సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా గురించి, ఇండియా గురించి, చైనా గురించి చెప్పినటువంటి వాళ్ళు మార్కో పోలో బ్రదర్స్. వాళ్ళ రచనల ద్వారా ఐరోపియులు, పశ్చిమ ఐరోపియులు నూతన సముద్ర మార్గాలను కనిపెట్టి ఈ యొక్క సముద్ర మార్గాల ద్వారా భారతదేశానికి మరి మిగతా ప్రపంచ దేశాలకు పోయే అన్వేషణ మొదలుపెట్టారు. అది మనం ఇక్కడ ఇది మార్కో పోలో. ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి వాడు ఎవడంటే అబ్దుల్ రజాక్ వచ్చినాడు. మిడివల్ దక్కన్ ఏరియాలో, దక్షిణ భారతదేశంలో అబ్దుల్ రజాక్ వచ్చి రాష్ట్రకూట సామ్రాజ్యం చాలా
గొప్పది, అట్లాంటిది టర్కీలో ఉన్నది కానీ ఇంకా ఎక్కడా లేదు. ఇది అన్నింటిలో మొత్తం ప్రపంచంలో ఒకటిగా, నాలుగింటిలో ఒకటిది రాష్ట్రకూట సామ్రాజ్యం ఇచ్చినటువంటి వాడు అబ్దుల్ రజాక్. ఇంకా అది కాకుండా వాళ్ళు కాకుండా ఇంకా ఎవరైనా ఇటాలియన్ నికోలో డి కోంటి, ఇంకా డామింగో పేయస్, కృష్ణదేవరాయల కాలంలో డామింగో పేయస్, వీళ్ళని పోర్చుగీస్ వాళ్ళు, డచ్ వాళ్ళు, వీళ్ళు కాకుండా మరి ఇంకా ఎవరైనా అంటే మరి ఫారిన్ వాళ్ళు ముస్లిం కాలంలో ముస్లింలు వచ్చినారు భారతదేశానికి. ముస్లింల కాలంలో గజనీ మొహమ్మద్తో పాటు వచ్చినటువంటి వాడు మరి అల్బెరిని గ్రంథ, తర్వాత గోరి మొహమ్మద్తో పాటు వచ్చినటువంటి వాడు అమీర్ ఖుస్రు, తర్వాత జియావుద్దీన్ బర్నీ రాసినటువంటి తారీఖీ ఫిరోజ్ షా అనే గ్రంథం, చాలా తారీఖీ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ ఢిల్లీ సుల్తానుల గురించి చెప్తుంది. ఈ విధంగా ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో, ముస్లింల కాలంలో అమీర్ ఖుస్రు, జియావుద్దీన్ బర్నీ, తారీఖీ ఫిరోజ్ షా, ఆ తర్వాత ఈ దక్కన్ అహ్మద్నగర్ దక్కన్ సామ్రాజ్యాలను కూర్చి వెళ్ళి ఈ డైమండ్స్ గురించి, ఏది ఈ గోల్కొండ సామ్రాజ్యాన్ని పీరియడ్లో వచ్చినటువంటి వాడు, గోల్కొండలో డైమండ్స్ ఉంటాయని చెప్పినటువంటి వాడు ఫారినర్, వాడి రచనలు కూడా ముఖ్యమైనటువంటి. ఈ విధంగా ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు, డచ్ వాళ్ళు, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు, మరి ఈ విధంగా మరి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళ కాలంలో వచ్చిన ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో ముస్లిం రచనలు. ఆ తర్వాత మొఘల్ సామ్రాజ్యం తుజికి బాబరి గ్రంథం, బాబర్ ఆటోబయోగ్రఫీ రాసిన తుజికి బాబరి, మరి హుమాయూన్ గుల్బదన్ బేగం, హుమాయూన్ మీద గ్రంథ రచన ఆటోబయోగ్రఫీ, లేదా హుమాయూన్ మీద గ్రంథం రాసిన గుల్బదన్ బేగం రాసినటువంటి గ్రంథం. తర్వాత తుజికి జహాంగీర్, అతని ఆటోబయోగ్రఫీ జహాంగీర్ రాసుకున్నాడు. తర్వాత షాజహాన్ కూడా రాసుకున్నాడు, షాజహాన్. తర్వాత ఔరంగజేబ్ కాలంలో బాదుషా అనే గ్రంథం కూడా వచ్చింది. సో ఈ విధంగా ముస్లిం రచనలు ఈ యొక్క హిందూ కోర్టులో ఉన్నటువంటి మరి హిందూ రాజుల కాలంలో అష్టదిగ్గజాలు, శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో అష్టదిగ్గజాలు ఉన్నారు. అల్లసాని పెద్దన్న, నంది తిమ్మన్న, మాదయ్య గారి మల్లన్న, తెనాలి రామకృష్ణుడు, ఇవన్నీ భారతీయ గ్రంథాలలో భారతీయ వాళ్ళు. ఈ విధంగా ముస్లింలు భారతీయ గ్రంథాలు, విదేశీ గ్రంథాలు, ఇవన్నీ కూడా ఇది లిఖిత ఆధారాలు, దేశీయ విదేశీయ రచనలు. ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి ఏంటి అంటే ఈ దేశీయ విదేశీయ రచనల తర్వాత వచ్చినటువంటిది ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్లో ముఖ్యమైనది ఏంటి అంటే ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ అంటే రెండు విధాలు: వర్టికల్ ఎక్స్కవేషన్, హారిజాంటల్ ఎక్స్కవేషన్. వర్టికల్గా నిలువుగా, మరి అడ్డంగా హారిజాంటల్ ఎక్స్కవేషన్స్ జరుగుతాయి. నిలువుగా జరిగేది అంతస్తుల గురించి తెలుపుతుంది. మరి నిలువుగా వర్టికల్, హారిజాంటల్ అంటే సమాంతరంగా ఏమేమి పట్టణ నాగరికత ఎలా ఉంది అనేది. ఆ విధంగా ఎక్స్కవేషన్స్ ద్వారా వచ్చేటువంటిది
హరప్పా, మోహంజదారో, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ బయటపడింది. అదే కాకుండా ఈ యొక్క ఈ స్టోరేజ్ పీరియడ్లో వచ్చినటువంటి యొక్క ఈ ఈ రాక్షస గుళ్ళు కూడా సౌత్ ఇండియాలో బయటపడ్డాయి. ఈ ఈ విధంగా ఎక్స్కవేషన్ ద్వారా ఈ అన్నింటినీ బయట పెట్టడం. ఇంకా అది కాకుండా ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్లో ఇంకా ఏంటంటే ఎక్స్కవేషన్స్ కాకుండా మెటీరియల్ ఏదైతే లభించిందో బయట మానవులు యూజ్ చేసినటువంటి మెటీరియల్ స్కెల్టెన్స్, మానవుల యొక్క తలలు, స్కెల్టెన్స్, పోకడలు బట్టి కూడా మనం అతను మనిషి ఏ కాలం వాడు, మరి నాగరికత ఏ కాలంది అనేటువంటి రేడియో కార్బన్ మెథడ్ ద్వారా, లేదా ఈ యొక్క చెక్క యొక్క ఈ యొక్క చెక్కకు ఉన్నటువంటి యొక్క చుట్టూ రౌండ్లు ఉంటాయి. చెక్క కూడా పొరలు ఉంటాయి. ఆ చెక్క పొరల ఆధారంగా, రేడియో కార్బన్ మెథడ్ ఆధారంగా, చెక్క పొరలు రింగుల ఆధారంగా కూడా ఎన్ని సంవత్సరాల కాలం నాటి ఈ వృక్షం అని కూడా చెప్పవచ్చు. ఆ యొక్క మెటీరియల్ మానవులు వాడి వదిలేసిన మెటీరియల్ ఆధారంగా వాళ్ళ యొక్క మత వ్యవస్థ, ఆర్థిక వ్యవస్థను కూడా మనం అంచనా వేయవచ్చు. ఇంకా షిప్ రిప్రజెంటేషన్ శాతవాహనుల కాలంలో ఉంది కాబట్టి వర్తక వ్యాపారం జరిగి ఉంటుంది. పోర్ట్ యార్డ్, లోతాల్లో ఉన్నటువంటి సీ పోర్టు ద్వారా వర్తక వ్యాపారం. మెసొపొటేమియాలో ఈ యొక్క సీల్స్ బయటపడ్డాయి, అక్కడిది ఇక్కడ బయటపడింది. కాబట్టి పరస్పరం వస్తువుల యొక్క మార్పిడి ద్వారా కూడా వర్తక వ్యాపారం ఎక్కడికక్కడ జరిగిందని చెప్పొచ్చు. మెసొపొటేమియాకు, ఇండస్ వ్యాలీకి జరిగిందని చెప్పొచ్చు. వాళ్ళ మత వ్యవస్థ ఎలా ఉంది అని చెప్పొచ్చు. వాళ్ళ యొక్క భాష, సంస్కృత భాష అనేటువంటిది కూడా మనం భాషను కూడా మన యొక్క వాటిని కూడా చెప్పవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఆర్కియల్ మెటీరియల్ యూజ్డ్ అండ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, దాన్ని బట్టి కూడా ఎలాంటి మానవులలో కూడా వర్గీకరణ ఉంది. ఇండో ఆరియన్స్ తెల్లగా ఉంటారు, ద్రవిడియన్ మధ్య కలర్ ఉంటారు, ఆఫ్రికన్స్ బాగా నల్లగా ఉంటారు, మెడిటరేనియన్ మధ్య రకంగా ఉంటారు, మరి మంగోలైట్స్ పసుపు కలర్లో ఉంటారు, రంగులో ఉంటారు, స్నబ్ నోజులుగా ఉంటారు. సో ఈ అన్నింటిని బట్టి స్కెల్టెన్స్ బట్టి, రంగును బట్టి కూడా మానవుల యొక్క స్కెల్టెన్స్ వీటిని బట్టి కూడా మనం మతపరమైన విషయాలు కూడా మనం అంచనా వేయవచ్చు. శివలింగాలను బట్టి, మదర్ గాడెస్ బట్టి, విగ్రహాలను బట్టి, మరి పశుపతి వర్షిప్ బట్టి, ఈ యొక్క శివలింగం బట్టి శివుని వర్షిప్, మరి ఇలా సో మతపరమైన విషయాలు, మరి గ్రేట్ గ్రానరీ అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆహార ధాన్యాలు, పోకడలు, వ్యవసాయము, మరి కమ్యూనిటీ, ఈ యొక్క గ్రేట్ బాత్, మరి పుణ్యస్థానాల గురించి ఉన్నటువంటి యొక్క కొలను గురించి కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్. ఆ తర్వాత కాయిన్స్, ముఖ్యంగా కాయిన్స్, పంచ్ మార్కుడ్ కాయిన్స్, ఎర్లియస్ట్ కాయిన్స్ ఇవి ఎప్పుడంటే 6th century BCలో షోడశ మహాజనపద కాలంలో, అదేవిధంగా మౌర్యుల కాలంలో వచ్చినటువంటి అంటే సిల్వర్ పంచ్ మార్కుడ్ కాయిన్స్ వచ్చినాయి. పంచ్ మార్కుడ్ కాయిన్స్ ఇవి బాగా సిల్వర్, కాపర్, తర్వాత గోల్డ్, మరి పోషన్, లెడ్
కాయిన్స్ వచ్చినాయి. ఈ యొక్క పంచమహాత్ముడు కాయిన్స్, ఎర్లియస్ట్ కాయిన్స్. తర్వాత కాయిన్స్ ముఖ్యంగా మంచిగా బాగా డెవలప్ అయిన కాయిన్స్ ముఖ్యంగా గ్రీకుల కాలంలో వచ్చింది. గ్రీకుల కాలం నుంచే స్పష్టమైన కాయిన్స్ రాజులు వాళ్ళ యొక్క మత దేవతల గురించి ఆ యొక్క రాజు పేరు దాని మీద చెక్కించటం, మరి దాని ద్వారానే గ్రీకుల కాలం ద్వారా రచన కాయిన్స్ ద్వారానే న్యూమిస్మాటిక్ స్టడీస్ ద్వారానే విక్రమ ఎరా అనేది తెలిసింది. సో గ్రీకులు రచనలు. తర్వాత విజేసి రోమన్ కాయిన్స్, గోల్డ్ కాయిన్స్, దినార్స్ అంటారు. ఆ విధంగా కుషాన్ కాలంలో వచ్చినటువంటి గోల్డ్ కాయిన్స్ ఏం ఫస్ట్ కాయిన్స్. సో ఈ సిల్వర్ కాయిన్స్, కాపర్ కాయిన్స్, గోల్డ్ కాయిన్స్, పోషన్ కాయిన్స్, లెడ్ కాయిన్స్, ఇలా కాయిన్స్, రకరకాల కాయిన్స్ మీద వాళ్ళు ప్లేయింగ్ ది వీణ, సముద్రగుప్తులు ప్లేయింగ్ ది వీణ, బొమ్మ, గొలుసు, వీటి మీద ఉన్నటువంటి చిహ్నాలు ముఖ్యంగా ఈ యొక్క మంచి ఈ కనిష్కుని కాలంలో, గుప్తుల కాలంలో గోల్డ్ కాయిన్స్ బాగా సర్క్యులేషన్లోకి వచ్చినాయి. మౌర్యుల కాలంలో, కనిష్కుని కాలంలో, మరి ఆ తర్వాత గుప్తుల కాలంలో గోల్డ్ కాయిన్స్ బాగా సర్క్యులేట్. గోల్డ్ కాయిన్స్ దినార్స్ అంటారు. ఈ విధంగా న్యూమిస్మాటిక్ స్టడీస్ వల్ల మరి ఆ సమకాలీన చరిత్రను రాయడానికి ఆధారంగా వస్తుంది న్యూమిస్మాటిక్ కాయిన్స్. ఆ తర్వాత కాయిన్స్ తర్వాత ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అంటే దేని మీద? రాళ్ళ మీద కానీ, రాగి రేకుల మీద కానీ, శిలాఫలకాల మీద కానీ, మరి మౌంటైన్ రాక్స్ మీద కానీ రాయబడినటువంటి ఎంగ్రేవింగ్, చెక్కబడినటువంటి యొక్క శాసనాలు. ఈ యొక్క మొట్టమొదటి శాసనం ఏంటి అంటే ఖారవేలుని అత్తిగుంప ఇన్స్క్రిప్షన్. ఏంటి? అతడు శాతకర్ణి 1 రాజును ఓడించినట్టు ఖారవేలుని అత్తిగుంప శాసనం తెలుపుతుంది. ఖారవేలుడు జైన మతాన్ని పోషించినట్టు చెప్తుంది. తర్వాత ఈ ఖారవేలుని అత్తిగుంప శాసనం తర్వాత శకరాజులు, శకశాత్రపు నహపాని శకరాజులు వేసినటువంటి శాసనాలు. ఇంకా అది కాకుండా ఈ శకరాజులు రుద్రదామన్ అనేవాడు ఎక్కడ? ఈ గుజరాత్లో చంద్రగుప్త మౌర్యుడు నిర్మించిన సుదర్శన సరస్సును కట్టినటువంటి సరస్సును. ఆ తర్వాత అశోకుని కాలంలో మరమ్మతులు కంప్లీట్ అయింది. అది సుదర్శన లేకు, దాన్ని మరమ్మతు చేయించారు బట్టిగా. ఆ తర్వాత మళ్ళా రుద్రదామని కాలంలో ఆ సుదర్శన లేకును మరమ్మతు చేయించినట్టుగా గిరినార్ శాసనం ద్వారా తెలుపబడుతుంది. బెస్నగర్ ఇన్స్క్రిప్షన్, కుజల కనిష్కులు కుషాన్ల కాలంలో వచ్చినటువంటి బెస్నగర్ ఇన్స్క్రిప్షన్, సాంస్క్రిట్లో ఉన్నటువంటి ఇన్స్క్రిప్షన్. సో ఆ విధంగా ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆర్ సోర్సెస్ ఫర్ ద రైటింగ్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ. ఇంకా అది కాకుండా ఈ హర్షవర్ధనుని పులకేశి మధ్యలో జరిగినటువంటి యుద్ధం, మరి హత్తిగుంప ఇన్స్క్రిప్షన్, ఏంటి ఐహోలు ఇన్స్క్రిప్షన్, బాదామి చాళుక్యన్ కింగ్, మరి రెండవ పులకేశి కాలంలో హర్షవర్ధనునికి పులకేశి మధ్యలో జరిగిన యుద్ధాన్ని గురించి తెలిపేటువంటి గ్రంథం ఐహోలు ఇన్స్క్రిప్షన్ అనేది ముఖ్యమైనది. ఇంకా అది కాకుండా సముద్రగుప్తుని
విజయాలు, దక్షిణ దేశ దండయాత్రలు, సముద్రగుప్తుడు, ఇండియన్ నెపోలియన్ పిలువబడి దక్షిణ దేశాలన్నింటినీ ఓడించినటువంటి అలహాబాద్ పిల్లర్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ప్రశస్తి. అలహాబాద్ పిల్లర్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అనేది, ఈ అలహాబాద్ పిల్లర్కి హరిసేనుడు రాశాడు. ఒకవైపు సముద్రగుప్తుని దక్షిణ దిగ్విజయాత్రను నిలపడం కాకుండా ఒకవైపు అశోకుని యొక్క ధర్మ సూత్రాలు, అశోకుని ప్రవచనాలు ఇంకోవైపు చెక్కబడ్డాయి. అంటే ఒకే పిల్లర్ ఇన్స్క్రిప్షన్, అలా పిల్లర్ ఇన్స్క్రిప్షన్లో ఒకవైపు గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ అశోక, ఇంకోవైపు గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ సముద్రగుప్త గురించి నిలపబడుతుంది. అది అలహాబాద్ పిల్లర్ ఇన్స్క్రిప్షన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్క్రిప్షన్. అది కాకుండా నాసిక్ ఇన్స్క్రిప్షన్, గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి యొక్క తల్లి గౌతమి బాలశ్రీ వేయించినటువంటి నాసిక్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఏం చెప్తున్నారు? గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి యొక్క విజయాలు, శకుల మీద, శకశాస్త్రముల మీద విజయాల గురించి తెలుపుతూ అతడు ఆక్రమించిన ప్రదేశాల గురించి చెప్తుంది. అది ఈ యొక్క నాసిక్. నానాఘట్ ఇన్స్క్రిప్షన్, దేవి నాగానిక వేయించినటువంటి నానాఘట్ ఇన్స్క్రిప్షన్లో వాళ్ళ యొక్క ఉనికిని, శాతవాళ్ళ యొక్క ఉనికిని సాగుతుంది దేవి నాగానిక నాగాఘట్ ఇన్స్క్రిప్షన్. సో ఈ విధంగా ఇన్స్క్రిప్షనల్ ఎవిడెన్స్ ఆధారాలతోటి మనం ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీని బ్రహ్మాండంగా రాయడానికి వీలు పడుతుంది. ఇది ఈ విధంగా ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్, మెటీరియల్ రిమైన్స్, కట్టడాలు, ఎక్స్కవేషన్ ద్వారా లభించినటువంటి ఎక్స్కవేషన్స్ ద్వారా కూడా చూడండి. ఈ మధ్యలో మహాభారతంలో ఉన్నటువంటి యొక్క శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకా నగరం గురించి కూడా మరి బయటపడింది. అంటే ఏంటి? పురాణాలలో ఉన్నటువంటి యొక్క ద్వారకా నగరము, శ్రీకృష్ణుడు ఏలినటువంటి నగరం కూడా మళ్ళీ పరిశోధనలో బయటపడింది. రీసెర్చ్ ద్వారా సముద్రం లోపల ఉన్నది మునిగిపోయినప్పుడు కూడా బయటపడింది. సో అది ఆ విధంగా మనం ఈ యొక్క ఎక్స్కవేషన్స్ ద్వారా, రీసెర్చ్ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఫైండింగ్స్ ద్వారా మనం ఈ యొక్క భారతదేశం యొక్క ప్రాచీన చరిత్ర రచనకు ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయి. ఇది ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ గురించి క్లుప్తంగా. ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ దాంట్లోనే ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్లో ఏంటంటే ఈ యొక్క శాసనాలు, మరి భూమి తోమడం వల్ల మరి లభించినటువంటి శాసనాల గురించి. తోమడం అనేది ఎప్పుడంటే సర్ జాన్ మార్షల్ మరి ఈ యొక్క ఏది మన ఎవరు ఈ వందే మాతరం లార్డ్ కర్జన్ వచ్చి ఫండ్స్ ఎక్కువ చేసిన టైం తోటి డైరెక్టర్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియాను డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ప్రకటించి ఫండ్స్ అలాట్ చేస్తే అప్పుడు సర్ జాన్ మార్షల్, మార్టిన్ వీలర్, మరి ఆర్జీ భండార్కర్ వీళ్ళందరూ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ గొప్ప పట్టణాలను బయట పెట్టారు. అంతకుముందు ఆర్యుల నాగరికతనే మొదటిది అనుకున్నారు. కానీ మళ్ళీ ఈ యొక్క ఏసియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్లో మరి ప్రకటించినటువంటి యొక్క ఈ లింకును బట్టి యొక్క ఇండియాకు జెండా వ్యవస్థకు మధ్యగా ఉన్నది ఆరియన్ మైగ్రేషన్ తెలిపేటువంటి యొక్క దాన్ని బట్టి మరి ఇంకా అది కాకుండా శాసనాలు ఏంటి అంటే అశోకుని శాసనాలు, ముఖ్యంగా కళింగ యుద్ధం, అశోకుని శాసనాలు. జేమ్స్ ప్రిన్సిప్ అనేవాడు ఇండియన్
గ్రంథాలను మరి ఇంగ్లీష్ ఫారిన్ విదేశీ రచనల్లోకి తీసుకొచ్చినటువంటి వాడు ఈ ఇండియా గ్రంథాలను మొట్టమొదటిసారి ఇంగ్లీష్లోకి అనువదించినటువంటి సర్ విలియం జేమ్స్ అనేవాడు. సర్ విలియం జేమ్స్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి ఆఫ్ కలకట్టా వాడు ఏం చేసినాడంటే అభిజ్ఞాన శాకుంతలాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి తర్జుమా చేశాడు. అప్పుడు కానీ కాళిదాసు యొక్క శకుంతల దుష్యంత స్టోరీ గొప్ప స్టోరీ బయటపడింది. ఇంకా చార్లెస్ విల్కిన్స్ అనేవాడు ఏంటి భగవద్గీత శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు బోధించినటువంటి మహా భాగవతం భగవద్గీతను మరి ఈ యొక్క అనేవాడు సర్ విలియం జోన్స్ ఫ్రెండ్ సంస్కృతి నుంచి ఇంగ్లీష్ తర్జుమా చేసిన తర్వాత భగవద్గీత గొప్పతనం బయటపడింది. అదేవిధంగా జేమ్స్ ప్రిన్సిప్ అనేవాడు అశోకుని శాసనాలు చదవగలిగిన మొట్టమొదటిసారి 1837లో జేమ్స్ ప్రిన్సిప్ ఆ శాసనాలు చదివిన తర్వాత కానీ అప్పుడు అశోకుని యొక్క సామ్రాజ్యం ఎంత ఉన్నది, అశోకుడు ఎంత గొప్పవాడు, ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలిసి వచ్చింది. ఏంటి అంటే జేమ్స్ ప్రిన్సిప్ చేసినటువంటి యొక్క ఎఫర్ట్స్ వల్ల శాసనాలు అశోకుని శాసనాలు చదవడం వల్ల అశోక సామ్రాజ్యం ఎంత విస్తీర్ణంలో ఉంది, అశోకుని గొప్పతనం ఏంటి, అశోకుడు ధర్మసూత్రాలను ఏ విధంగా పూజించాడు, మరి యుద్ధాన్ని ఎలా వేరుఘోషను ఎట్లా వదిలేసినాడు, మరి ధర్మఘోష ప్రకారంగా ధర్మం ప్రకారంగా ప్రజలను ఎట్లా గెలవగలిగాడు, మరి ఈ యొక్క అశోకుని ధర్మసూత్రాలు, మరి అశోకుని గొప్పదనము, సామ్రాజ్యం యొక్క గొప్పదనము అంతా కూడా మనకు వెలుగులోకి వచ్చింది జేమ్స్ ప్రిన్సిప్ చదవగలగడం. ఈ విధంగా మరి శాసనాలు చదవగలగటం వల్ల మరి ఈ యొక్క ఆర్కియాలజికల్ సోర్సెస్, ఎక్స్కవేషన్స్, మరి మెటీరియల్ అవైలబుల్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్, గుళ్ళు, గోపురాలు, మందిరాలు, ఈ వివిధ రకాలైనటువంటి మందిరాలు, వివిధ రకాల మతస్థుల యొక్క మందిరాలు, మెటీరియల్స్, మరి ఇమేజెస్ ఆధారంగా, మరి వాడుక వస్తువుల ఆధారంగా, భాష ఆధారంగా, మరి ఈ యొక్క కాయిన్స్ నాణాల ఆధారంగా, శాసనాల ఆధారంగా మనం భారతదేశ మరి దేశీయ భారతదేశ యొక్క ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీని రాయగలము. అదేవిధంగా ఈ విధంగా ఆర్కియాలజికల్ సోర్స్ను ఉపయోగించాలి. లిటరరీ సోర్స్ అంటే రచించబడినటువంటి సోర్సెస్, దాంట్లో ప్రైమరీ సోర్స్ ఉంటుంది. ప్రైమరీ సోర్స్ అంటే ముఖ్యంగా ఆర్కియాలజికల్ సోర్సెస్, ఇన్స్క్రిప్షన్స్, కాయిన్స్, మెటీరియల్, ఇవన్నీ కూడా ప్రైమరీ సోర్సెస్ కిందకి వస్తాయి. సెకండరీ సోర్సెస్ అంటే మ్యాన్స్క్రిప్ట్స్ ప్రైమరీ సోర్స్కి వస్తుంది. ఆ కాలంలో లిఖిత ఆధారాలు, కాలపత్ర గ్రంథాలు, అవన్నీ కూడా ఆ కాలంలో రాయబడినటువంటి అన్ని కూడా ప్రైమరీ సోర్స్. తర్వాత కాలంలో వాటి బేస్ మీద రాయగలిగినటువంటి పబ్లిష్ చేసినటువంటి గ్రంథాలు సెకండరీ సోర్సెస్ కింద వస్తాయి. ఈ విధంగా లిటరరీ సోర్సెస్ను మతపరమైనటువంటి, హిందూ మతపరమైనటువంటి, బౌద్ధ మతపరమైనటువంటి, జైన మతపరమైనటువంటి గ్రంథాలు, తర్వాత మరి దేశీయ గ్రంథాలు, విదేశీయుల గ్రంథాలు. దేశీయ గ్రంథాల్లో ముఖ్యమైనటువంటి వాడు కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రం, తర్వాత కాళిదాస్ అభిజ్ఞాన శాకుంతలం, పోయట్స్, డ్రామాస్, ఆటోబయోగ్రఫీస్, ఇవన్నీ ఈ యొక్క కాళిదాసుని అభిజ్ఞాన శాకుంతలము, మరి మిగిలిన శకుంతల దుష్యంతుల స్టోరీ, మరి పోయట్స్, ఆటోబయోగ్రఫీస్, ఇంకా ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీలో బాణాస్ హరిశ్చరిత్ర, కలహనాస్ రాజతరంగిణి, మరి
ఇది ఈ యొక్క దేశీయ గ్రంథాలు. శ్రీకృష్ణదేవరాయ అముక్తమాల్య తెలుగు భాషలో రాయబడిన ఈ తెలుగు, నన్నయ్య ఎర్రన్న, చిక్కన సోమయాజి ఆంధ్ర ఈ తెలుగు భారతాన్ని తెలుగులోకి అనువదించారు. మహాభారతాన్ని 18 పర్వాలుగా. సో అది కాకుండా కన్నడ భాషలో కొన్న రన్న వాళ్ళు రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ కూడా ఎమర్జ్ అయినాయి. మొట్టమొదటి ప్రాకృత భాష, తర్వాత పాలి, ప్రాకృత పాలి, అర్ధమాగధి భాషలు, ప్రాకృత భాషలు, దాని తర్వాత సంస్కృత భాషలు, తర్వాత రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ ద్వారా ఈ గ్రంథ రచనల ద్వారా దేశీయ రచనలు సెక్యులర్, విదేశీయ రచనల ద్వారా మనం ఈ యొక్క రచనల ఆధారంగా మనం చరిత్ర నిర్మాణానికి వివిధ విధంగా మనము చరిత్ర రచన అనేది చేయవచ్చు. ఈ విధంగా మనం దేశీయ రచనలు, విదేశీయ రచనలు, దేశీయ రచనలలో ముఖ్యమైనటువంటి ఏంటి అంటే ఈ యొక్క చంద్రగుప్త విక్రమాదిత్యుని కాలంలో ఉన్నటువంటి నవరత్న, కాళిదాసుడు, శూద్రకుడు, నృత్యకటిక, తర్వాత విశాఖదత్తుని ముద్రారాక్షస, దేవి చంద్రగుప్తుడు. దాని ప్రకారం ఏంటి, చంద్రగుప్త విక్రమాదిత్యుడు కుమారగుప్తుని వధించి ఎలా సామ్రాజ్యాన్ని తన ఆధీనంలోకి తీసుకున్నాడని చెప్తుంది దేవి చంద్రగుప్తం, విశాఖదత్తుని దేవి చంద్రగుప్తం. సో ఈ విధంగా మరి ఈ యొక్క నవరత్నాలు ఏది చంద్రగుప్త మౌర్య విక్రమాదిత్యుని కాలంలో ఉన్నటువంటి నవరత్న రచనలు. మరి అదేవిధంగా హర్షుడు రాసినటువంటి హర్ష చరిత్ర, బాణుడు రాసినటువంటి హర్ష చరిత్ర, బాణభట్ట చరిత్ర. అది కాకుండా మరి హర్షుడు స్వయంగా రాసినటువంటి నాగానందం, రత్నావళి అనేటువంటి గ్రంథాలు హర్షుడు. ఆ తర్వాత భోజరాజుల కాలంలో ఆంధ్ర భోజులు ఉజ్జయినిగా పరిపాలించినటువంటి భోజరాజుల కాలంలో, శాతవాహనుల కాలంలో గుణాఢ్యుడు బృహత్కథ, శర్వవర్మ కాతంత్ర వ్యాకరణం, ఆ తర్వాత కాతంత్ర వ్యాకరణం, అలాస్ ద్వాదశప్తశతి శాతవాహనుల కాలంలో, రీజనల్ ఈ యొక్క టెంపుల్స్ ముఖ్యంగా మహాబలిపురం పల్లవాస రదాస్, పంచపాండవ రదాస్, మరి వయసలాస్, ద్వార సముద్ర, దెన్ ది చాళుక్యాస్, వెస్టర్న్ చాళుక్యాస్, ఈస్టర్న్ చాళుక్యాస్ ఆఫ్ బాదామి, చాళుక్యాస్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ చాళుక్యాస్ ఆఫ్ వేంగి రాజ్యంగా పరిపాలించిన చాళుక్యుల రచనలు కాలంలో. తర్వాత చాళుక్యుల కాలంలో చాళుక్యులు వెస్టర్న్ చాళుక్యాస్, ఈస్టర్న్ చాళుక్యాస్, కళ్యాణ చాళుక్యాస్, రాష్ట్రకూటాస్, తర్వాత యాదవాస్ ఆఫ్ దేవగిరి, కాకతీయాస్ ఆఫ్ వరంగల్, ఆ తర్వాత వయసల దౌర సముద్ర. ఈ కాలంలో వచ్చినటువంటి గ్రంథాలు, ఈ రాజుల కాలంలో వచ్చినటువంటి గ్రంథాలు. అదేవిధంగా మరి ముస్లింల కాలంలో వచ్చినటువంటి రచనలు, వివిధ రచనలు, ఆ యొక్క ముస్లిం రచనల ద్వారా మరి ఏది అమీర్ ఖుస్రో, జియావుద్దీన్ బర్ని, తారిక్ ఫిరోజ్ షా, సో ఆ విధంగా అబుల్ ఫజల్ మొఘల్ కాలంలో అక్బరినామా అనేటువంటి 2 గ్రంథాలు అబుల్ ఫజల్ రాసినటువంటి గ్రంథాలు. సో ఈ విధంగా అబుల్ ఫజల్ గ్రంథాలు, కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రం, మరి ఈ విధంగా మొఘళ్ళ కాలంలో షాజహాన్ రచించినటువంటి గ్రంథం, మరి హుమాయూన్ నామా రాసిన గుల్బదన్ బేగం, హుమాయూన్ మీద గుల్బదన్ బేగం రాసినటువంటి గ్రంథం. సో ఈ విధంగా
మరి లిఖిత పూర్వకమైనటువంటి గ్రంథాలు, మరి ఈ లిఖితముగా అనేటువంటి గ్రంథాలు, మరి ఆర్కియలాజికల్ సోర్స్, లిటరరీ సోర్స్, లిఖించబడిన గ్రంథాలు, అలిఖితమైనటువంటి ఈ ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ ద్వారా మనం దేశ ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ రాయటానికి ఈ విధమైనటువంటి యొక్క రచనలు, ఈ గ్రంథాలు ఉపయోగపడతాయి. మొత్తం మీద ఆధారాలు ప్రైమరీ డివైడ్ చేసినాము. ప్రైమరీ సోర్స్ అంటే ఆ సమకాలీన కాలంలో రాయబడినటువంటి ఇన్స్క్రిప్షన్స్ కానీ, వేయించబడినటువంటి ఇన్స్క్రిప్షన్స్ కానీ, మరి ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ కానీ, కాయిన్స్ కానీ, లేదు తాళపత్ర గ్రంథాలు కానీ, ప్రశస్తీలు కానీ, ఆ కాలంలో వచ్చినటువంటి కాంటెంపరీ పీరియడ్లో వచ్చినటువంటి యొక్క గ్రంథాలన్నింటినీ కూడా ప్రైమరీ అంటారు. ఈ ఆర్కియలాజికల్ సోర్స్ అంటే ఎప్పుడైనా కూడా ప్రైమరీ సోర్స్ కింద వస్తుంది. సో ఆ విధంగా ఆర్కియలాజికల్ సోర్స్ ప్రైమరీ సోర్స్గా, మ్యానుస్క్రిప్ట్స్ కూడా ప్రైమరీ, సమకాలీన మ్యానుస్క్రిప్ట్స్, తాళపత్ర గ్రంథాలు, ఇవన్నీ కూడా ప్రైమరీ సోర్స్ కిందకి వస్తాయి. సో ఈ విధంగా ప్రైమరీ సోర్స్, లిఖించబడిన సెకండరీ సోర్స్ అనే రెండు సోర్సెస్ గా భారతదేశ ఏ దేశాన్ని యొక్క రచనకైనా ఉపయోగపడితే, ముఖ్యంగా భారతదేశ రచనకు లిఖిత ఆధారాలు, అలిఖిత ఆధారాలు. లిఖిత ఆధారాల్లో ఏది మతపరమైనవి, మతేతరమైనవి. మతపరమైనటువంటి అంటే హిందూ మతపరమైనవి, జైన మతపరమైనవి, బౌద్ధ మతపరమైనవి, ఇస్లాం మతపరమైనవి. సో ఇవి మతపరమైనటువంటి గ్రంథాలు. తర్వాత మతపరం కానటువంటి గ్రంథాలు దేశీయ రచనలు. దేశీయులు మరి కలహను, రాజతరిని, రాసు, సో ఇలా దేశీయ రచనలు, జయదేవాస, గీతా గోవింద, మరి కలహనాస, రాజతరణిని, బాణాస, అరచి చరిత్ర, దేశీయ రచనలు. మరి విదేశీ రచనలు, మరి అదేవిధంగా మరి ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్లో మెటీరియల్ యూజ్డ్ అండ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఆన్ ది సర్ఫేస్, బిల్డింగ్స్, కన్స్ట్రక్షన్స్, మరి ఎక్స్కవేషన్ ద్వారా, వర్టికల్ ఎక్స్కవేషన్ ద్వారా, హారిజంటల్ ఎక్స్కవేషన్ ద్వారా కనుగొనబడిన మెటీరియల్ మరి భూమిలో. అది కాకుండా కాయిన్స్, న్యూమిస్మాటిక్ స్టడీ, మరి అది కాకుండా ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్స్, శాసనాల ద్వారా వివిధ కాలంలో, వివిధ రాజుల కాలంలో వివిధ శాసనాలు వేయించబడ్డారు. శాసనాలు ముఖ్యంగా బౌద్ధ సన్యాసులకు, మరి మాంగ్స్కు, హిందూ సన్యాసులకు, మాంగ్స్కు, నన్స్కు భూదానాలు ఇవ్వటం, లేదా వాళ్ళను పొగడటం, వాళ్ళ యొక్క విక్టరీస్ వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళ మీద గెలుపొందినప్పుడు వేయించిన శాసనాలు, ఈ ప్రజోపయోగ శాసనాలు, లేదా వాళ్ళ గొప్పతనం చాటే శాసనాలు, లేదా రాయల్ ఆర్డర్స్ గురించి తెలిపే శాసనాలు. సో ఈ వివిధ రకాలైన శాసనాల ద్వారా, శాసనాల ఆధారంగా, నాణ్యాల ఆధారంగా, మెటీరియల్ ఆధారంగా, తవ్వకం ద్వారా వచ్చిన మెటీరియల్ ఆధారంగా, సర్ఫేస్ మీద వచ్చిన కట్టడాల ఆధారంగా, ఈ లిఖిత ఆధారాలుగా, అలిఖిత ఆధారాలు అన్నీ కలిపి ఈ యొక్క భారతదేశ యొక్క ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీని రాయటానికి ఈ ముఖ్యమైన ఆధారాలను మనం పరిగణిస్తున్నాము. ఇది సోర్సెస్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ, ఫర్ రైటింగ్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ. రెండు భాగాలు, ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ అని, లిఖిత సోర్సెస్ అని. లిఖిత సోర్సెస్లో మళ్ళీ మూడు భాగాలు, మతపరమైనవి, మతేతరమైన, దేశీయ, విదేశీయ. మరి ఆర్కియలాజికల్లో కూడా మూడు భాగాలు. ఏంటి? ఈ ఎక్స్కవేషన్ ద్వారా, మెటీరియల్ లభించడం ద్వారా, సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్ ద్వారా, కాయిన్స్, మరి శాసనాలు. ఈ విధమైనటువంటి రెండు రకాల లిఖిత, అలిఖిత సోర్సెస్ ద్వారా
మనం భారతదేశ ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీని మరి ఆ దేశ ఆ, చరిత్ర రచనకు ఈ ఆధారాలన్నీ బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఇది మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో ఇగ్నో రీజనల్ సెంటర్ హైదరాబాద్ లైవ్ ఛానల్లో మనం ఈరోజు ఫస్ట్ యూనిట్ గురించి సోర్సెస్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ గురించి మనం ఈ లైవ్ ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేయగలిగినాము. మరి ఇది మనం ఈరోజు మరి పాఠ్యాంశము మన లైవ్ ఛానల్ ప్రొఫెసర్ అంజయ్య గారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ గారు ఇచ్చినటువంటి లైవ్ ఛానల్ ఇగ్నో రీజనల్ సెంటర్ హైదరాబాద్ నుంచి డెలివర్ చేసినటువంటి యొక్క లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబడ్డటువంటి టాపిక్.
যিহেতু সঞ্চালকবোৰ নীতি কাৰ্যকৰণ আৰু নীতি কাৰ্যকৰীকৰণৰ সৈতে অসম্পৰ্কিত অপৰিহাৰ্যভাৱে ক্ষেত্ৰখনত হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ জিলা, খণ্ড, গাঁও স্তৰত সেই ক্ষেত্ৰ কাৰ্যপালিকাৰ সমন্বয় আৰু তত্ত্বাৱধানৰ বাবে মধ্যৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ প্ৰশাসনিক সংস্থা সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা উদ্ভৱ হয়। এতিয়া আমাৰ যেতিয়া আমি সঞ্চালক পঢ়িম বা ডাইৰেক্টৰেট পঢ়িম, তেতিয়া আমাৰ পঢ়িব লাগিব তাৰে কিছুমান স্তৰ আছে হা সঞ্চালকৰ, যেনেকৈ আমি আঞ্চলিক প্ৰশাসন আছে আমাৰ বা নিম্ন স্তৰৰ যিবিলাক প্ৰশাসন আছে সেইসমূহ আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে খণ্ড বা গাঁও তেওঁলোকৰ বিভিন্ন স্তৰত ভাগ কৰি দিছে আৰু তাৰে একেজন সঞ্চালক বা আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ইংলিছত কোৱা হয় তেওঁলোকে চলায়। কাৰ্যবাহী সংস্থাৰ এতিয়া আমি পঢ়িম প্ৰকাৰ। কিমান প্ৰকাৰৰ কাৰ্যবাহী সংস্থা আছে। চৰকাৰৰ যিবিলাক কাৰ্যকলাপ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি হোৱাৰ সৈতে আমাৰ কাৰ্যবাহী সংস্থাও বৃদ্ধি পাইছে। আটাইতকৈ পৰিচিত কাৰ্যবাহী সংস্থাবোৰ হৈছে সংলগ্ন কাৰ্যালয় আৰু অধীনস্থ কাৰ্যালয়। সংলগ্ন আৰু অধীনস্থ কাৰ্যালয়ৰ ভূমিকা এতিয়া আমি পঢ়িম। সংলগ্ন মানে যিকেইটা যুক্ত হৈ থাকে আৰু অধীনস্থ মানে কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বা বিভাগৰ অধীনত থাকে। এতিয়া আমি চমুকৈ চাওঁ যে সংলগ্ন আৰু অধীনস্থ কাৰ্যালয়ৰ যিবোৰ আমাৰ ওপৰত আছে সেইবোৰৰ কি কি কাম কৰে বা কি কি সিহঁতৰ প্ৰকাৰ হয়। ৰাজহুৱা পৰিষদ নামটোৱে নিজেই সূচায় যে ৰাজহুৱা পৰিষদ হৈছে এটা সংস্থা বা ৰাজ্যখনৰ ৰাজহুৱা প্ৰশাসনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত এটা সংস্থা যি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত কাম কৰে আৰু ৰাজহুৱা যিবিলাক আমাৰ চৰকাৰী কাৰ্যকলাপ আছে সেইসমূহ সেই ৰাজহুৱা পৰিষদৰ জৰিয়তে কৰা হয়। সেই ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত বিদ্যমান মানে ৰাজ্যতে থাকে, এটা এটা ৰাজ্যত ৰাজহুৱা পৰ্যায়ত ই গঠিত আৰু তাৰ কাম হ'ল কি প্ৰত্যেক ৰাজ্যত এটা ৰাজহুৱা পৰিষদ বা ৰাজহুৱা পৰিষদ থাকিব, তাতে কাম কৰিব। এতিয়া আমি পঢ়িম বৰ্ডখন বা এটা চুপ্ৰা জিলাৰ পৰ্যায়ত সংস্থা হিচাপে ৰাজহুৱাৰ বিস্তৃত সৃষ্টিৰ বাবে এটা মুখ্য জাষ্টিফিকেশ্যনটো হৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰক ৰাজহুৱা প্ৰশাসনৰ সৈতে বিতং কামৰ সকাহ দিয়ে। যিবিলাক আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আছে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাগ আছে, সেই বিভাগসমূহ কোনে কাম কৰিব, এটা বৰ্ডে কাম কৰে বা এটা ডাইৰেক্টৰ সেই বিভাগসমূহ চলাব কোনে, আমাৰ এই ডাইৰেক্টৰ বা বৰ্ডখনে চলায় আৰু আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি বনায়। আঁচনিসমূহ এই ছেক্ৰেটেৰিয়েট বা ডাইৰেক্টৰৰ হাতত অধীনত দি দিয়ে। তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, সেইসমূহ সুচাৰুৰূপে চলাব লাগিব আৰু সেই আমাৰ যিবিলাক পলিচি আছে চৰকাৰৰ বিভিন্ন ৰাজহুৱা পলিচি, সেই পলিচিসমূহ বিভিন্ন স্তৰত আমাৰ যিহেতু আমি সকলোৱে জানো গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত বসবাস কৰোঁ। গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত কি সকলো মানুহৰ সমান অধিকাৰ পোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা আছে। ধনী দুখীয়া জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহ কি পাব লাগিব, সমান সুবিধা পাব লাগিব, সমান সুযোগ পাব লাগিব। আৰু চৰকাৰ, আমাৰ চৰকাৰ কি গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰৰ যি চৰকাৰ হয় সেই চৰকাৰে নিজেই কি কৰে, আমি নাগৰিকে সেই চৰকাৰ সৃষ্টি কৰোঁ আৰু সেই চৰকাৰৰ মূল দায়িত্ব কি, প্ৰত্যেকজন নাগৰিকক সমান সুবিধা দিয়া আৰু যিবিলাক চৰকাৰী আঁচনি আছে, নীতি আছে বা জনকল্যাণমূলক কাম আছে, সেই কামসমূহ
প্ৰত্যেক মানুহে যাতে উপভোগ কৰিব পাৰে, প্ৰত্যেক মানুহে যাতে পায়, সেইকাৰণে কি কৰিছে, আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাগ সৃষ্টি কৰিছে। গণতন্ত্ৰত আমাৰ যিটো মানে আমাৰ প্ৰশাসনত কি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাগ। এতিয়া যদি মই উদাহৰণ দিব যাওঁ, কৃষি কৃষি বিভাগ, মীন বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ বা বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগ, সামাজিক বিভাগ, জনকল্যাণ আঁচনি বিভাগ বা শিশু বা মহিলাৰ বিকাশৰ কাৰণে বিভাগ বা অনুসূচিত জাতি জনজাতি তেওঁলোকৰ উন্নতি সাধনৰ কাৰণে বিভাগ বা আমাৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানী বা আমাৰ কি বুলি কয় ভাল চিকিৎসা পোৱাৰ কাৰণে চিকিৎসা বিভাগ, চবতে কি কৰা হৈছে, এটা এটা বিভাগ কৰা হৈছে। আৰু বিভাগসমূহত কি দিছে, এজন ব্যক্তি বা এজন মুখ্য পৰিচালক, যাক কি বুলি কোৱা হৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ছেক্ৰেটেৰিয়েট বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত বুলি কি কৈছে ডাইৰেক্টৰ, নিৰ্দেশনা দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ অধীনত এই গোটেই কাম চলে। আৰু চৰকাৰৰ যিবিলাক আঁচনি, এতিয়া আমাৰ যেনেকুৱা জিলা পৰ্যায়ত মই পঢ়াম তোমালোকৰ, তেনেকুৱা জিলাৰ পৰা সৰু গাঁৱত বা আমাৰ যিবিলাক পৌৰ নিগম বা পঞ্চায়ত, সেই মানে এটা এটা ব্লক ৱাইজ সৰু সৰু বিভাগত ভাগ কৰি দিছে। মানে প্ৰত্যেক মানুহে কি পোৱাৰ কাৰণে সমান জনকল্যাণমূলক আঁচনি হ'ব পোৱাৰ কাৰণে। সেইকাৰণে মই তোমালোকক কৈছো যে ৰাজহুৱা পৰিষদ বা আমাৰ যিটো আজিৰ টপিকটোৱে হৈছে কি, মিনিং অবজেক্টিভ চিগনিফিকেন্স অফ ডাইৰেক্টৰ, মানে ডাইৰেক্টৰ বা আমাৰ যিটো সচিবালয়, যাক কি বুলি কোৱা হয় ছেক্ৰেটেৰিয়েট, আৰু ডাইৰেক্টৰ মানে সঞ্চালক। এই সঞ্চালক আৰু সচিবালয় দুটাৰ মাজত কি সম্পৰ্ক আছে আৰু দুটাৰ কিয় এটা ভাল প্ৰশাসন ব্যৱস্থা চলোৱাৰ কাৰণে দুটাৰ কিয় প্ৰয়োজন হয়। সচিবালয় বা ছেক্ৰেটেৰী তোমালোকে জানা, যিসকল মানুহ IAS বা UPSC পৰীক্ষা নহয়, IAS বা UPSC ইউনিয়ন পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যন ক্লিয়াৰ কৰি আহে, তেওঁলোকে কি বিউৰক্ৰেট বুলি কোৱা হয়, তেওঁলোকক দিয়া হয় ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ ভূমিকাত বা জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী, ডেপুটি ছেক্ৰেটেৰিয়েট বা অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি আছে APSC, আছাম পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যন। তাৰ জৰিয়তেও আমাৰ কি মানুহসকলে ব্যক্তিসকলে ACS বা বিভিন্ন ধৰণৰ পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যনত নিযুক্তি হয় আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰাই কি কৰা হয়, নিযুক্তি দিয়া হয় কাক, সচিবালয়ক বা সঞ্চালকক ডাইৰেক্টৰ। এতিয়া সেই আমাৰ আজি টপিকত কি, এই সচিবালয় আৰু সঞ্চালকৰ মাজত কি সম্পৰ্ক আছে, দুটাৰ মাজত আমাৰ কি সম্পৰ্ক আছে, কিয় প্ৰয়োজন হয় এটা গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত ভালদৰে এখন ৰাষ্ট্ৰ বা সমাজ চলোৱাৰ কাৰণে। এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কি বুলি কোৱা হয়, যিটো প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা। এতিয়া মই তোমালোকক কৈছোৱে যে সঞ্চালক কি, সঞ্চালকসমূহ হৈছে কি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰ্যবাহী শাখা। প্ৰত্যেক ৰাজ্যত এটা কি কাৰ্যবাহী শাখা আছে। এক্সিকিউটিভ ডিপাৰ্টমেন্টৰ কি হয়, তেওঁলোকে কি কৰে, এক্সিকিউটিভ ডিপাৰ্টমেন্টে সদায় নীতিসমূহ বনায় যিবিলাক মানে আমাৰ কেবিনেটৰ মিনিষ্টাৰ সকলে বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোৱা, চিফ মিনিষ্টাৰ কোৱা, ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত কি চিফ মিনিষ্টাৰ, তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি বনায় আৰু এই আঁচনিসমূহ নীতিসমূহ কি কৰে, এই যিবিলাক ছেক্ৰেটেৰী আছে, ডাইৰেক্টৰ আছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰি দিয়ে, তেওঁলোকক ৰূপায়ণ কৰিব দিয়ে, তেওঁলোকক চলাব দিয়ে। মই এটা তোমালোকক উদাহৰণ দিব গৈছো যে চাপোজ মহিলাৰ বাবে
মহিলাৰ উন্নতিৰ বাবে বা মহিলাক যিবিলাক পঢ়া শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি এখন আঁচনি চৰকাৰে বনায় হা, সেই আঁচনিখন এতিয়া চৰকাৰে কি কৰিব, কাৰ হাতত ন্যস্ত কৰিব, আমাৰ যিটো সমাজ কল্যাণ বিভাগ আছে, ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, য'ত উইমেন মহিলা শিশু বা যিসকল মানুহ অনুসূচিত জাতি জনজাতি বা আমি যদি ক'ব খোজো সমাজৰ যাক আমি কি বুলি ভাবোঁ যে শোষিত শ্ৰেণী মানে আমাৰ সমাজখনত কি থাকে, দুটা শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে। এটা শ্ৰেণীক কোৱা হয় যে শোষিত শ্ৰেণী বা সিহঁতে সদায় নিৰ্যাতনৰ বলি হয়। তাৰে মাজত কি মহিলাসকলকো ধৰা হয়, কিয় কাৰণে মহিলাসকলেও কি বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হয়। আৰু যদি মহিলাৰ কাৰণে কিবা আঁচনি চৰকাৰে বনায়, তেতিয়া কি কৰা হ'ব যে সেই একেটা ডিপাৰ্টমেণ্ট বা বিভাগৰ ওপৰত সেই আঁচনিখিনি দিব। এতিয়া কোনে চলাব? যিসকল ছেক্ৰেটেৰিয়েট আছে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বা ডাইৰেক্টৰ সঞ্চালক যোনে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টখন চলায়, তেওঁৰ ওপৰত কি সেইটো দায়িত্ব থাকিব, তেওঁ এই নীতিসমূহ বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিব। আৰু সেই নীতিসমূহ যদি এতিয়া স্কুলত মহিলাসকলে বা সৰু সৰু ছোৱালীসকলে যাব লাগিব। এখন গাঁৱৰ পৰা যিমান ছোৱালী আছে সকলো ছোৱালীসকল সৰু সৰু ছোৱালীসকলে স্কুলত যাব লাগিব। চাপ'জ ধৰা এনেকুৱা এটা নীতি চৰকাৰে বনাইছে, কাৰ দায়িত্ব হ'ব? সেই এৰিয়াৰ ডাইৰেক্টৰ যোনে যাৰ হাতত সঞ্চালক হিচাপে দিছে তেওঁৰ দায়িত্ব থাকিব যে প্ৰত্যেক প্ৰত্যেক ছোৱালীসকলে যাতে স্কুলত যায় সেই স্থানত তাৰে ওপৰত তেওঁৰ দায়িত্ব থাকিব আৰু তেওঁ সেইখিনি কাম কৰিব হা। এতিয়া আমাৰ তাৰপিছত আমাৰ পঢ়িব লাগিব যে চিগনিফিকেণ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ অফ দ্য ষ্টেট এজ ৱেল এজ ছাব ষ্টেটৰ লেভেল। এজন সঞ্চালক বা এজন পৰিচালকৰ কিয় প্ৰয়োজন হয়? সেই ষ্টেটত বা এখন ৰাষ্ট্ৰত বা জিলাত। তাৰপিছত আমাৰ পঢ়িব লাগিব যে পজিশ্যন এণ্ড চিগনিফিকেণ্ট অফ বোৰ্ড অফ ৰেভিনিউ এজ এ ষ্টেট ৰেভিনিউ এজেঞ্চি। ৰাজহুৱা খণ্ডত যিটো আমাৰ কৰ সেই আছে আদায়ৰ, সেইটো পঢ়িব লাগিব। তাৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ কি প্ৰয়োজন, ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট বা ৰাজহুৱা খণ্ডত কিয় দৰকাৰ হয়। আৰু আমি পঢ়িব লাগিব যে ছেক্ৰেটেৰিয়েট এণ্ড ডাইৰেক্টৰ আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কিয় প্ৰয়োজন হা। এতিয়া আমি আঞ্চলিক প্ৰশাসন পঢ়িছোঁ, যিটো আমাৰ মানে লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি কোৱা হয়। যিহেতু সঞ্চালকবোৰে নীতি কাৰ্যকৰীকৰণ আৰু নীতি কাৰ্যকৰীকৰণৰ সৈতে সম্পৰ্কিত অপৰিহাৰ্য ক্ষেত্ৰখনত হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ জিলা খণ্ড গাঁও স্তৰত সেই ক্ষেত্ৰ কাৰ্যপালকৰ সমন্বয় আৰু তত্ত্বাৱধানৰ বাবে মধ্যৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ প্ৰশাসনৰ সংস্থা সৃষ্টি কৰাৰো কি থাকে, আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা থাকে। এতিয়া আমাৰ কাৰ্যবাহী সংস্থাৰ প্ৰকাৰ হা। এতিয়া আমি পঢ়িম কি কাৰ্যবাহী সংস্থাৰ প্ৰকাৰ, এক্সিকিউটিভৰ যিটো প্ৰকাৰ। চৰকাৰৰ কাৰ্যকলাপ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি হোৱাৰ সৈতে একাউণ্টেবিলিটি এজেঞ্চিবোৰৰ সংখ্যাৰ লগতে ভিন্নতাৰো বৃদ্ধি পাইছে। চৰকাৰৰ কাৰ্যকলাপ আজিকালি কি হৈছে, বৰ্তমান যুগত আজিকালি আমি সকলোৱে চবেই জানো গ্ল'বেলাইজেশ্যন, বিশ্বায়নত কি হৈছে, বিশ্বায়নৰ ফলত LPG যিটো প্ৰাইভেটাইজেশ্যন, গ্ল'বেলাইজেশ্যন, লিবাৰেলাইজেশ্যন, প্ৰাইভেটাইজেশ্যন এণ্ড গ্ল'বেলাইজেশ্যন। LPG কনচেপ্টটো যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত আহিছে হা, তেতিয়াৰ পৰা কি হৈছে, চৰকাৰৰ দায়িত্ব বাঢ়িছে, চৰকাৰৰ কাৰ্যকলাপো খুব বেছি পৰিমাণে বাঢ়ি গৈছে। কিয় কাৰণে? চৰকাৰে ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি হৈছে
যিটো একাউণ্টিং এজেঞ্চিবোৰৰ সংখ্যাৰ লগতে বিভিন্নতা বৃদ্ধি পাইছে। চৰকাৰ এতিয়া কি জনসাধাৰণৰ সন্মুখত একাউণ্টেবল, মানে প্ৰত্যেক কাম কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰ বাধ্য নাগৰিকক সকলো ধৰণৰ কি সুযোগ সুবিধা দিবই লাগিব। আৰু আটাইতকৈ পৰিচিত কাৰ্যবাহী সংস্থাবোৰ হৈছে কি? হৈছে সংলগ্ন কাৰ্যালয়, অধীনস্থ কাৰ্যালয়। সংলগ্ন কাৰ্যালয় যাক কোৱা হয় কি? জয়েণ্ট ছেক্ৰেটেৰিয়েট এণ্ড ডাইৰেক্টৰেট। আৰু সংলগ্ন আৰু অধীনস্থ যিটো আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ ভূমিকা আছে খুব বেছি। এতিয়া আমি চমুকৈ যদি চাওঁ, আহক কি সংলগ্ন আৰু অধীনস্থ কাৰ্যালয় যিবোৰ আমাৰ ওপৰত আছে। কাৰ্যবাহী সংস্থাবোৰৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকাৰ হৈছে, নামটো নিজেই সূচায় যে ৰাজহুৱা পৰিষদ। এটা সংস্থা ৰাজ্যখনৰ ৰাজহুৱা পৰিষদ প্ৰশাসনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ৰাজ্যিক পৰ্যায়, ই ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত বিদ্যমান। আৰু এতিয়া আমি পঢ়িম ৰাজহুৱা বিস্তৃত সৃষ্টিৰ বাবে মুখ্য জাষ্টিফিকেশ্যনটো হৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজহুৱা প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰত বিতং কামৰ পৰা সকাহ দিয়ে। চুপ্ৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত ৰাজহুৱা প্ৰশাসনত আৰ্হি হৈছে, দেখো চুপ্ৰা জিলা পৰ্যায়ত ৰাজহুৱা প্ৰশাসনৰ আৰ্হিত কোনো একতা নাই। এই সন্দৰ্ভত দুটা বিষয় বিশেষভাৱে মনত ৰাখিব লাগিব। প্ৰথমটো কি? কিছুমান ৰাজ্য আছে য'ত দুটা প্ৰশাসনিক সংস্থা আছে, এটা ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয় পৰ্যায়ত, আনটো হ'ল আঞ্চলিক পৰ্যায়ত। কিছুমান ৰাজ্য আছে তাতে কি দুটা মুখ্য কাৰ্যালয়, এটা হ'ল কি ৰাজ্যৰ যিটো কেবিনেট বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰত, আৰু তাৰ উপৰিও কি আঞ্চলিক জিলা ভিত্তিক, ডিষ্ট্ৰিক্ট ভিত্তিক, জিলা মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট বা পঞ্চায়ত ভিত্তিক আমাৰ কি প্ৰশাসনিক কাৰ্যসমূহ ভাগ কৰি দিয়ে। আৰু আৰু ৰাজ্য আৰু এটা কি আছে আমাৰ, আনটো বিদেশী আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত। আৰু আন কিছুমান আছে য'ত মাত্ৰ এটা প্ৰশাসনিক সংস্থা আছে। কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি অকল এটাই সংস্থা ৰাজ্য চৰকাৰৰ যোনে গোটেইখিনি প্ৰশাসনিক কাম কাজ চলায়। বাট কিছুমান ৰাজ্য আছে ভাৰতবৰ্ষত য'ত, যেনেকুৱা অসমৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ কি জিলা পৰ্যায়ত কাম কৰে, গাঁও পঞ্চায়তত কাম কৰে, ভিলেজত কাম কৰে, একদম নিম্নলৈকে কাম কৰে। বা হিল ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক আছে যিবিলাক আমাৰ পাহাৰীয়া জিলা আছে, ৰাজ্য আছে, জিলাসমূহ তাতে বেলেগ বেলেগ 6 শিডিউলৰ আণ্ডাৰত কাম কৰে দ্বিতীয়তে সকলো ৰাজ্যতে ৰেভিনিউ বৰ্ড নাই। ৰেভিনিউ বৰ্ডটো কি? ৰেভিনিউ বৰ্ডৰ যিটো ৰেভিনিউ বৰ্ড আছে তাৰ পৰিৱৰ্তে কি থাকে? বিত্তীয় আয়ুক্ত বা বিভাগৰ ৰাজহ আছে, বিত্তীয় আয়ুক্ত আছে ৰেভিনিউ কমিশ্যন আছে। দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা মই ক'ব গৈ আছো, সকলো ৰাজ্যৰ ৰাজহুৱা পৰিষদ নাই। কিছুমান বৰ্ডৰ ঠাইত এজন বিত্তীয় আয়ুক্ত বা এজন চুপ্ৰা জিলা ৰাজহুৱা প্ৰশাসন বিভাগ চিনাক্ত কৰিব পাৰি। এতিয়া আমি পঢ়িম পেটাৰ্ণ 1, পেটাৰ্ণ 1 কি? ইয়াৰ অধীনত কেৱল এটা মধ্যৱৰ্তী স্তৰ আছে, অৰ্থাৎ কোনো আঞ্চলিক বিভাগীয় স্তৰৰ ৰাজহুৱা ছেটআপ নথকা ৰাজহুৱা বৰ্ড। তাতে কি যিটো পেটাৰ্ণ 1 বা স্তৰ 1, তাতে তাৰ অধীনত কি থাকে? অকল ৰাজ্য চৰকাৰৰ কিছুমান ৰাজহুৱা কি থাকে? ৰাজহুৱা কাম কাজ থাকে। তাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে গোটেইখিনি চলায়। তাতে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে ভাগ কৰি দিয়া নাই যে তলৰ বিভিন্ন স্তৰবিলাকৰ বিভাগ আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট দিয়া নাই। এটাই ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে, সেই ডিপাৰ্টমেণ্টে গোটেইখিনি চলাব। বেলেগ আৰু মানে ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন পাৱাৰটো কি বিভাগটোক কি কৰি নিদিয়ে, দুটা ভাগত ভাগ কৰি
বিভিন্ন দুটা বা তাৰ বেছি ভাগত ভাগ কৰি নিদিয়ে। পেটাৰ্ণ টুটো হৈছে এই আৰ্হিৰ অধীনত দুটা মধ্যৱৰ্তী সংস্থা, ৰাজহুৱা পৰিষদ আৰু বিভাগীয় আয়ুক্ত থাকে। দুটা সংস্থা থাকে, এটা কি ৰেভিনিউ কমিশ্যন আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট কমিশ্যনাৰ থাকে। পেটাৰ্ণ টুটো যিটো মই ক'লো তাৰ অধীনত কি দুটা সংস্থা থাকিব, এটা সংস্থাই কাম নকৰিব, দুটা সংস্থাই কাম কৰিব। এতিয়া হ'ল আৰ্হি 3, পেটাৰ্ণ 3। এই আৰ্হিটো দুটা মধ্যৱৰ্তী সংস্থা থাকে, ৰাজহুৱা কোনো বোৰ্ড নাথাকে। ইয়াৰ অধীনত বোৰ্ডৰ সমতুল্য হৈছে বিত্তীয় আয়ুক্ত বা কমিশ্যনাৰ, ফাইনেন্স কমিশ্যনে তাতে কাম কৰে। পেটাৰ্ণ 4, এই আৰ্হিৰ অধীনত পুনৰ দুটা মধ্যৱৰ্তী আছে। সচিবালয় সঞ্চালকৰ সম্পৰ্ক গঢ় দিয়াৰ কাৰণসমূহ এতিয়া আমি পঢ়িম যে সচিবালয় আৰু সঞ্চালকৰ সম্পৰ্ক কিয় প্ৰয়োজন হয়। ছেক্ৰেটাৰী এণ্ড ডাইৰেক্টৰ, ইংলিছত কি কোৱা হয়, সচিবালয়ক ছেক্ৰেটেৰিয়েট, আৰু সঞ্চালকক কি বুলি কোৱা হয়, ডাইৰেক্টৰিয়েট বা সচিবালয়ৰ আমাৰ যিটো সম্পৰ্ক, ৰিলেশ্যনশ্বিপ, কিহৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয়। সচিবালয় আৰু সঞ্চালকে চৰকাৰী যন্ত্ৰ দুটা চকা গঠন কৰে। দুটাই কি আমাৰ চৰকাৰী যন্ত্ৰ, আৰু দুটাই চৰকাৰী যন্ত্ৰই কি কৰে, আমাৰ দুটা চৰকাৰৰ দুটা মেচিনাৰী, য'ত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে কাম কৰে। এটা ব্যৱহাৰিক বিমানত সচিবালয় সঞ্চালকক গঢ় দিয়াত দুটা কাৰকে এটা প্ৰভাৱশালী ভূমিকা পালন কৰে। দ্বিতীয়টো, সম্প্ৰসাৰণৰ সৈতে উদ্বিগ্ন যিটো শেহতীয়াকৈ সচিবালয়ত আহিছে। এতিয়া আমি পঢ়িম সচিবালয়ত সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে দায়বদ্ধ কাৰণসমূহ। আমাৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট কিহৰ কাৰণে প্ৰয়োজন? ইয়াৰ ভিতৰত বেছিভাগ হৈছে সংসদীয় চৰকাৰৰ ব্যৱস্থা। আমাৰ কি বেছিভাগ ৰাজ্যত কি থাকে, আমাৰ সংসদীয় চৰকাৰৰ ব্যৱস্থা, য'ত ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত এটা খুব ভাল সম্পৰ্ক থাকে। আইনী সমাধানৰ নীতি, যাৰ অধীনত মন্ত্ৰীজনে অন্যান্য বিষয়ৰ সৈতে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগে। তেওঁৰ বিভাগসমূহ সম্পৰ্কীয় সদনৰ মজিয়াত সচিবালয়ত কাৰ্যকলাপৰ কেন্দ্ৰীকৰণ ঘটাইছে। এতিয়া আমাৰ কি ইয়াৰ ভিতৰত বেছিভাগ হৈছে কি সংসদীয় চৰকাৰৰ ব্যৱস্থা, আইনী সমাধানৰ নীতি, যাৰ অধীনত মন্ত্ৰীজনে কি কৰে, অন্যান্য বিষয়ত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগে। তেওঁৰ বিভাগীয় সদনৰ মজিয়াত সচিবালয়ৰ কাৰ্যকলাপৰ কেন্দ্ৰীকৰণ ঘটাইছে। সেইকাৰণে কি হয়, আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী কি হয়, দায়বদ্ধ হয়। চৰকাৰ কাৰ ওপৰত দায়িত্ব দিয়ে, নীতিসমূহ বা যিসমূহ চৰকাৰী কাম ছেক্ৰেটাৰীৰ ওপৰত, যিবিলাক IPS থাকে বা IS থাকে বা APS থাকে, ACS থাকে। এতিয়া সকলো বিষয়ৰ উত্তৰ কাক দিব লাগিব, আমাৰ উত্তৰসমূহ চৰকাৰ বা আমাৰ যিবিলাক চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ উত্তৰসমূহ, সেই কাৰ্যকলাপসমূহ চৰকাৰক এই অকল যিবিলাক সচিবালয়ৰ সচিব আছে, মুখ্য সচিব, তেওঁলোকে দিব লাগে। তাৰপিছত আছে সচিবালয়ৰ কামৰ পৰিমাণ স্থিৰ আৰু যথেষ্ট বৃদ্ধিৰ বাবে দায়বদ্ধ। দ্বিতীয় কাৰণটো কি হ'ল, আমাৰ পৰিকল্পনা। সচিবালয়ৰ কামৰ পৰিমাণ কি স্থিতিক, সচিবালয়ত বহুত কাম থাকে, যিবিলাক চৰকাৰ এই বছৰ চৰকাৰে যদি কাম নকৰে, তেতিয়া কি হ'ব, চৰকাৰক যেতিয়া নেক্সট ইলেকশ্যন হ'ব, সেইখন চৰকাৰক মানুহে কি নিদিয়ে, ভোট নিদিয়ে। কিহৰ কাৰণে? তেতিয়া
বিৰোধী দলে আহি কি ক'ব যে এই চৰকাৰে একো কামে কৰা নাছিলে, এই চৰকাৰৰ দিনত একো কামে হোৱা নাই, এই তেওঁলোকক কিয় ভোট দিব? সেইটো এটা কি চৰকাৰৰ ভুল মনত ভয় বা সংখ্যা বা আশংকা থাকে। তাৰ বাবে চৰকাৰে যিমান পাৰে 5 বছৰত কাম কৰাৰ চেষ্টা কৰে, যিমান কাম কৰিব পাৰে, যিমান কাম কৰিব পাৰিব সিমান কি যেতিয়া আমাৰ ইলেকশ্যন হ'ব, নিৰ্বাচন হ'ব, তেতিয়া সেই নিৰ্বাচনৰ কথাসমূহ যেতিয়া ৰেলীত যাব আমাৰ নেতাসকলে তেতিয়া কি কৰিব পাৰিব, ক'ব পাৰিব যে আমি ইমান ইমান কাম কৰিছোঁ, ইমান চৰকাৰৰ কাৰণে ইমান কাম কৰিছোঁ, চৰকাৰক মানে চৰকাৰক মানুহৰ কাৰণে আমি এই চৰকাৰে ইমান কাম কৰিছোঁ, বা আমাৰ যিবিলাক পলিচি বা যিবিলাক আমাৰ নীতি আছিল সকলো আমি কাৰ্যকলাপ কৰিছোঁ। আমাৰ ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল এটা এক্সাম্পল দিব গৈছোঁ মই এতিয়া, যেনেকুৱা আমাৰ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ, বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ কি কৰে, তেওঁ যেতিয়া তোমালোকে ৰেলীত যায় চাবাচোন, কিবা পাব্লিক মিটিঙত যায় বা তেতিয়া কি কয়, আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী মহিলা ছোৱালী বা ল'ৰা, এইবাৰ ল'ৰাসকলকো কি দিছে, স্কুটি দিছে বা বাইক দিম বুলি কৈছে। এইবোৰ কি সেইবোৰ কি এটা এটা আঁচনি, চৰকাৰৰ আঁচনি। সেই এতিয়া বা কয় আমাৰ আমি ভেকচিন ক'ভিডৰ টাইমত 1 টকাও মানুহৰ পৰা নোলোৱাকৈ আমি কি কৰিছোঁ, প্ৰত্যেক মানুহক ভেকচিন দিছোঁ। সেইসমূহ কি চৰকাৰৰ এটা এটা নীতি বা পৰিকল্পনা। সেই পৰিকল্পনাসমূহ কাৰ্যকৰী বা বাস্তৱত আমি সকলোৱে কি এটা এটা পৰিকল্পনা ভাবোঁ নহয়, কৰোঁ। এতিয়া সেই পৰিকল্পনাসমূহ কি কৰিব লাগিব, যেতিয়া বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব, তেতিয়া এজন এজন কি কৰা হয়, মানুহক দায়িত্ব দিয়া হয়, আৰু তাৰে দায়িত্ব সচিবালয় বা ছেক্ৰেটাৰী যিটো আছে আমাৰ সচিবালয়ৰ দায়িত্ব দিয়া হয়, যোন মুখ্য সচিব হয়, চিফ ছেক্ৰেটাৰী, তেওঁৰ দায়িত্ব কি থাকে, এই যে চৰকাৰী নীতি আছে বা যিবিলাক জনকল্যাণমূলক কাম আছে, সেই কামসমূহ কি কৰা, কাৰ্যকলাপ কৰাৰ। এতিয়া আমাৰ সচিবালয়ৰ কিয় প্ৰয়োজন হয়, ছেক্ৰেটাৰী কিয় প্ৰয়োজন হয়, ছেক্ৰেটাৰী কিয় প্ৰয়োজন, তাৰ ওপৰত আমাৰ কিছুমান যুক্তি দিছে, আৰ্গুমেণ্ট। তোমালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পৰীক্ষাত আহিব পাৰে যে সচিবালয়ৰ সম্পৰ্কে যুক্তি দিয়া কিছুমান, বা সচিবালয়ৰ ভাল গুণসমূহ কি কি, বা সচিবালয়ৰ কিয় থাকিব লাগে, সচিবালয় সম্পৰ্কে যদি যুক্তি দিব লাগে, সচিবালয় হৈছে এটা অত্যাৱশ্যকীয় প্ৰশাসনিক প্ৰতিষ্ঠান। সচিবালয়ৰ প্ৰণালীয়ে নীতি নিৰ্ধাৰণক নীতি কাৰ্যকৰীকৰণৰ পৰা পৃথক কৰাত সহায় কৰে। ই কামৰ বিভাজন, বিশেষত্ব আৰু সৰ্বোপৰি কৰ্তৃত্বৰ প্ৰতিনিধিত্বক উৎসাহিত কৰিছে। সচিবালয় কি এটা আমাৰ অত্যাৱশ্যকীয় প্ৰশাসনিক প্ৰতিষ্ঠান। সচিবালয়ে কি কৰে, নীতি নিৰ্ধাৰকক নীতি কাৰ্যকৰীকৰণৰ পৰা পৃথক কৰাত সহায় কৰে। ই কামৰ বিভাজন, বিশেষত্ব আৰু সৰ্বোপৰি কৰ্তৃত্বৰ প্ৰতিনিধিত্বত উৎসাহ কৰে। যিহেতু সচিবালয়ে কেৱল নীতি নিৰ্ধাৰণত মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব, সি বিত্তং দৈনন্দিন প্ৰশাসনৰ বিষয়ত জড়িত হোৱাৰ পৰা মুক্তিপ্ৰাপ্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। সচিবালয়ে কি আমাৰ যিবিলাক নীতি নিৰ্ধাৰণৰ মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব, বা দৈনন্দিন যিবিলাক আমাৰ প্ৰশাসন আছে, প্ৰশাসন চলাব লাগিব, তাৰ কাৰণে কি হয়, আমাৰ সচিবালয়ৰ প্ৰয়োজন হয়। ছেক্ৰেটাৰী বা যিবিলাক আমাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া আছে, তেওঁলোকে মূলতে কি কৰে, ৰাষ্ট্ৰখন বা আমাৰ যিটো সমাজ বা আমাৰ যিবিলাক চৰকাৰৰ যিবিলাক কাৰ্যকলাপ সেইবিলাক চলায়। সাধাৰণ সম্পাদক, যি প্ৰণালীটোৰ কিংপিন বা মন্ত্ৰীজনক পৰামৰ্শ দিয়াৰ বাবে অতুলনীয় উপযুক্ত এজন সাধাৰণ ব্যক্তি।
যিটো সাধাৰণ সম্পাদক জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী কি প্ৰত্যেক মন্ত্ৰীসকলৰ লগত এজন কি থাকে ছেক্ৰেটাৰী থাকে জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী থাকে সাধাৰণ সম্পাদক থাকে তেওঁ কি কৰে প্ৰত্যেক নেতাসকলক প্ৰত্যেক মন্ত্ৰীসকলক উপদেশ দিয়ে আৰু প্ৰত্যেক মন্ত্ৰীসকলক কেনেকে কাম কৰিব তাৰ লগতো কি দিয়ে উপদেশ দিয়ে পৰামৰ্শ দিয়ে সেইকাৰণে কি হয় আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী বা সচিবালয়ৰ প্ৰয়োজন হয় সচিবালয়ৰ অস্তিত্বে ক্ষেত্ৰখনত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণত বস্তুনিষ্ঠ বিৱৰ্তনৰ নিশ্চিত কৰে সচিবালয়ৰ অস্তিত্ব কিহৰ কাৰণে লাগে অস্তিত্বই ক্ষেত্ৰখনত কাৰ্যসূচী প্ৰণয়নৰ যিটো বস্তুনিষ্ঠ বিৱৰ্তনৰ নিশ্চিত কৰে এতিয়া সঞ্চালক কিয় প্ৰয়োজন হয় সেইটো যুক্তি আৰু কেইটামান পঢ়িব লাগিব ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ বিপৰীতে সঞ্চালকবোৰ বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা কৰ্মচাৰী হয় যিয়ে তেওঁলোকৰ নিজ নিজ বিশেষত্ব উৎকৃষ্ট অৰ্জন কৰিছে যিবিলাক আমাৰ সঞ্চালক আছে ডাইৰেক্টৰ তেওঁলোকে এতিয়া ধৰা এতিয়া আমি এটা এক্সাম্পল মই দিব খুজিছো হেল্থ ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ তেওঁ এজন কি হ'ব লাগিব ডক্টৰ নহয় জানো যেতিয়া ডক্টৰ এজনে এটা বিভাগ চলাব মানে স্বাস্থ্য বিভাগ চলাব তেতিয়া কি হ'ব তো বেছিকে মানুহৰ যিটো আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ অৱস্থাসমূহ বা ৰোগীক অৱস্থাসমূহ তেওঁ বুজি পাব এতিয়া সাপোজ মেডিকেল কলেজৰ ডাইৰেক্টৰ কোন হ'ব সঞ্চালক কোন হ'ব এজন ডক্টৰ হ'ব নহয় সেই ডক্টৰজন মেডিকেল কলেজত কি প্ৰব্লেম হৈ আছে বা মেডিকেল কলেজত কেনেকুৱা পেচেণ্ট বেছি আহে বা মেডিকেল কলেজত কি অত্যাধুনিক সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন তেওঁ কি বেছি ভালকে জানিব সেইকাৰণে কি হয় আমাৰ সঞ্চালকৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু তাৰ বাবে আমাৰ কি সঞ্চালকবোৰ বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা কৰ্মচাৰী হয় তেওঁলোকে মানে কি স্পেচিয়েলি তেওঁলোকে সেইটো ক্ষেত্ৰতে কি এক্সপাৰ্ট ধৰা এতিয়া আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ যোন সঞ্চালক হ'ব ডাইৰেক্টৰ তেওঁ কি কৰিব তেওঁ চেম হ'ব যেতিয়া তেওঁ এজন শিক্ষক হ'ব বা এজন প্ৰফেচাৰ হ'ব শিক্ষক হ'ব তেওঁ কি শিক্ষাত কি পৰিৱৰ্তনৰ দৰকাৰ বা শিক্ষাত কি নতুন নতুন পাঠ্যক্ৰম আমাৰ কি কৰিব লাগে সংযোজন কৰিব লাগে সেইবোৰৰ ওপৰত তেওঁ বেছি ভালকে জানিব নহয় জানো আৰু তেওঁক যদি এতিয়া ডাইৰেক্টৰ হিচাপে বা সঞ্চালক হিচাপে যদি নিযুক্তি দিয়া হয় এজন শিক্ষকক তেওঁ ভালকে কাম কৰিব সেইকাৰণে কৈছে যে প্ৰত্যেক কি থাকে এজন সঞ্চালক বিশেষজ্ঞ থাকে মানে নিজৰ এৰিয়াত বা নিজৰ তাতে বিশেষ কৰি তেওঁ তাতে এক্সপাৰ্ট থাকে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিয়ে দ্ৰুত গতিত আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কাৰ্যকৰী আৰু বৈজ্ঞানিক চৰিত্ৰ এটা চৰকাৰী কাৰ্যকলাপৰ পৰিমাণ জটিলতা বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া কি হৈছে আমাৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা খুব বাঢ়িছে আৰু যাৰ ফলত কি হৈছে যিটো আমাৰ চৰকাৰী কাৰ্যকলাপ আছে তাৰো জটিলতাও বাঢ়িছে কামো বাঢ়িছে চৰকাৰী আজিকালি চব অনলাইন হয় নহয় অনলাইন হয় জানো গোটেই বস্তু কেতিয়া তোমালোকে ঘৰত বহি বহি নিজৰ ডকুমেণ্টছ ওলাব পাৰা যদি পৰীক্ষা দিব যোৱা এডমিট কাৰ্ড ওলাই যায় ঘৰত বহি বা মোবাইলত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যিমান উন্নতি হৈছে উন্নতি হোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে আমাৰ চৰকাৰৰ বা বিভিন্ন বিভাগসমূহৰ কাম কাজো বাঢ়িছে কিহৰ কাৰণে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উন্নতিৰ লগে লগে এতিয়া চবতে ই-কমাৰ্চ বা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন মানে ইলেক্ট্ৰনিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন সেইটোৰ পৰিচালনা বেছি কৰি হৈছে কিহৰ কাৰণে
আৰু যাৰ ফলত কোনে এজন ডাইৰেক্টৰ বা ছেক্ৰেটৰী বা মন্ত্ৰীসকলতো ইমান সময় নাই যে প্ৰত্যেক বস্তু চাব। যিবিলাক আমাৰ IS বিষয়া আছে, IPS বিষয়া আছে, ACS বিষয়া আছে, ACS বিষয়া আছে, তেওঁলোকে এইবিলাক কাম কৰে হা। বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বাঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ কি হৈছে, ডাইৰেক্টৰ বা সঞ্চালকৰ ভূমিকাও বাঢ়িছে। কিহৰ কাৰণে? নহ'লে চৰকাৰী কাৰ্যকলাপ লেহেম হৈ গ'লে, খুব কম মানে লাহে লাহে আজিকালি কাম কৰিলে সকলো মানুহে বেয়া পায়। চৰকাৰী কাৰ্যকামসমূহ কি হৈছে, খুব ছুপাৰ ফাষ্ট হৈছে। এতিয়া আমি যদি এটা এফিডেভিটো বনাব যাওঁ, অনলাইনো আমি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। সেই কম্পিউটাৰখন আৰু যদি ইণ্টাৰনেট বা মোবাইল ফোন লগত থাকে, তোমাৰ ঘৰত বহি বা সকলো কাম হৈ যায় হা। সাধাৰণ সম্পাদকৰ সলনি কেৱল বিভাগৰ বিশেষজ্ঞ বা মুৰব্বীসকলৰ বিশেষজ্ঞতা বা পেছাদাৰী ক্ষেত্ৰত আধুনিক প্ৰৱণতাৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ বিশুদ্ধ খোৱা পানী বা বিজ্ঞান, যিটো পিয়ৰ চায়েন্স বা ঔষধ, পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান, অভিযান্ত্ৰিক, কৃষি, স্থাপত্য আৰু দায়বদ্ধ। মই তোমালোকক আগতেও কৈছোঁ, এইখিনি কি যিবিলাক মানে আমাৰ বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত। এতিয়া আমি পঢ়িম সচিবালয় আৰু সঞ্চালকৰ সম্পৰ্কৰ উদয়মান আৰ্হি। কিহৰ কাৰণে দিনে দিনে যে সম্পৰ্কটো আছে আমাৰ সচিবালয় আৰু সঞ্চালকৰ বাঢ়ি গৈ আছে হা। সচিবালয় আৰু অসচিবালয়ৰ সংগঠনৰ মাজত সম্পৰ্কৰ উপযুক্ত আৰ্জি কি হ'ব পাৰে? বহলভাৱে আমি তিনিটা চিন্তাৰ বা বিদ্যালয়ে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। থ্ৰী স্কুল অফ থট, যাক কোৱা হয় তিনিটা চিন্তাৰ মানে বিদ্যালয়। তেওঁলোকে সচিবালয় আৰু ডাইৰেক্টৰ সঞ্চালকৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক আছে, প্ৰেজেণ্ট খুব বাঢ়িছে, তাৰ কথা কৈছে। এই তিনিটা চিন্তাবাচক বা দৃষ্টিভংগী স্থিতিশীল পদ্ধতি বুলি কোৱা হ'ব পাৰে। উপসাগৰীয় দৃষ্টিভংগী দূৰ কৰা, DMLGM মেচিন পদ্ধতি, যিটোক অসমীয়া ইংলিছত কোৱা হয় ষ্টেটাছ কো এপ্ৰ'চ এণ্ড ব্ৰিজিং এপ্ৰ'চ, দ্য এমালগেশ্যন এপ্ৰ'চ হা। এতিয়া হ'ল ষ্টেটাছ কো এপ্ৰ'চটো কি? এই পদ্ধতিয়ে পৰম্পৰাগত বিভাজনৰ প্ৰণালীৰ পক্ষপাতি ধৰি ৰাখে যে সচিবালয় আৰু কাৰ্যালয়ে আমাৰ প্ৰশাসনিক স্থাপনত ভালদৰে নিৰ্ধাৰণ ভূমিকা পালন কৰে। সিহঁতে কি বিশ্বাস কৰে যে সচিবালয় আৰু সঞ্চালক, সেই দুটাৰ ওপৰতে কি প্ৰশাসন ব্যৱস্থা থাকে, আৰু এই দুটাই কি কৰে, আমাৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থা চলায় হা। আৰু এই সেৱাৰ চৰ্ত নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ নিয়ম সাপেক্ষে বিভাগীয় মুৰব্বী তেওঁৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত সম্পৰ্ক নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব লাগে। যে এই পদ্ধতি যিটো মই ষ্টেটাছ কো এপ্ৰ'চ বুলি কৈছোঁ, যিটো পৰম্পৰাগত ষ্টেটাছ কো এপ্ৰ'চ বা পৰম্পৰাগত যিটো আমাৰ ব্যৱস্থা আছে, সেই পদ্ধতিয়ে কি বিশ্বাস কৰে যে নীতি বা নিৰ্ধাৰণসমূহ সচিবালয়ৰ দায়িত্বতে থাকে, আৰু যিবিলাক আমাৰ সঞ্চালক আছে, ডাইৰেক্টৰ আছে বা ছেক্ৰেটেৰিয়েট আছে, তেওঁলোকেই চলাব লাগিব। তেওঁলোকৰ ওপৰত কি যিবিলাক আমাৰ বিভিন্ন বিভাগ, বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে, তেওঁলোকে এটা বিভাগ বা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মুৰব্বী হ'ব, আৰু তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত বহুত কৰ্মচাৰী থাকিব। তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে সেইসমূহ কাম কৰিব। নেক্সট হ'ব দ্য ব্ৰিজিং দ্য গাল্ফ এপ্ৰ'চ। এই বিদ্যালয়খনে কি বিশ্বাস কৰে যে স্থিতিশীল দৃষ্টিভংগীৰ ওকালতি কৰাৰ বিপৰীতে আন এটা আছে, যিয়ে সচিবালয় আৰু অসচিবালয় সংগঠনৰ মাজত উপসাগৰ দূৰ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পোষকতা কৰে। সচিবালয় আৰু
অসচিবালয় যিটো সংগঠনৰ মাজত যিটো আমাৰ উপসাগৰ দুটাৰ মাজত দুটা যিটো এটাৰ ওপৰত আৰু এটা থাকে সেইটো ব্যৱস্থা দূৰ কৰাৰ বাবে সিহঁতে ব্যৱস্থা কৰে আৰু যি ব্যৱস্থাৰ অধীনত এজন সম্প্ৰদায়ে একেলগে কাৰ্যবাহী বিভাগৰ মুৰব্বীৰ পদত অধিষ্ঠিত হয় এটা ডিভাইচ যিয়ে হৈছে বিন্দুৰ এক প্ৰকাৰ এই ডিভাইচৰ অধীনত আকৌ এবাৰ একত্ৰীকৰণ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সচিবালয় বিভাগৰ সংশ্লিষ্ট মুৰব্বীৰ সৈতে ৰখা হয় হা সেই বিভাগৰ অনুসৰি কি বিশ্বাস কৰে যে বিশ্বাস কৰা হয় যে একত্ৰীকৰণ বা সচিবালয় বিভাগৰ সংশ্লিষ্ট মুৰব্বী ৰখা হয় এটা এই অধীনত যিটো একত্ৰীকৰণ সচিবালয় বিভাগটো একত্ৰী কৰিব একে থাকিব লাগে আৰু তাৰ ওপৰত যিটো বিভাগ থাকে চিফ ছেক্ৰেটেৰিয়েট সেইটো একে থাকিব লাগিব আৰু এজন মানুহে কি কৰিব লাগে গোটেইখিনি চলাব লাগে হা আৰু এটা যিটো স্কুল আছে 3 নম্বৰটো হ'ল Amalgamation of Directorate with Secretariat হা এই বিদ্যালয়খনে স্থিতিশীল দৃষ্টিভংগীৰ ওকালতি কৰাৰ বিপৰীতে আন এটা আছে যিয়ে সচিবালয় আৰু অসচিবালয়ৰ সংগঠনৰ মাজত উপসাগৰ দূৰ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পোষকতা কৰে যি ব্যৱস্থাৰ অধীনত এজন সম্প্ৰদায়ে একেলগে কাৰ্যবাহী বিভাগৰ মুৰব্বীৰ পদত থাকিব আৰু এটা ডিভাইচ যিয়ে বিন্দুৰ এক প্ৰকাৰ এই ডিভাইচৰ অধীনত আকৌ এবাৰ একত্ৰীকৰণ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সচিবালয় বিভাগৰ সংশ্লিষ্ট মুৰব্বীৰ সৈতে ৰখা হয় এতিয়া যদি আমি উপসংহাৰটো চাওঁ সঞ্চালক হৈছে কি সঞ্চালক হৈছে সচিবালয় পৰ্যায়ৰ প্ৰস্তুত কৰা নীতিসমূহৰ দৃঢ় কাৰ্যালয় ৰূপায়ন্তৰ কৰাৰ ভূমিকাৰ সৈতে অভিযুক্ত এক কাৰ্যবাহী সংস্থা যেটো ডাইৰেক্টৰিয়েট হৈছে কি আমাৰ সচিবালয় পৰ্যায়ত প্ৰস্তুত কৰা যিবিলাক নীতিসমূহৰ দৃঢ় কাৰ্যালয় ৰূপান্তৰ কৰাৰ ভূমিকাৰ অভিযুক্ত কাৰ্যবাহী সংস্থা সঞ্চালকে মুখ্য কাৰ্যালয় আৰু জিলাৰ মাজত মধ্যৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা স্থাপন কৰে ৰাজহুৱা বিস্তৃত অংশ হৈছে ৰাজ্যখনৰ ৰাজহুৱা প্ৰশাসনৰ সম্পৰ্কীয় বিষয়টোৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ এটা সংগঠন সি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা য'ত পৃথক আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বেছিভাগ যন্ত্ৰৰ পৰা পৃথক এতিয়া আমি সঞ্চালক হৈছে কি সচিবালয় পৰ্যায়ৰ প্ৰস্তুত কৰা নীতিসমূহ দৃঢ় কাৰ্যালয় ৰূপান্তৰ কৰাৰ ভূমিকাৰ সৈতে অভিযুক্ত এক অপৰিহাৰ্য সংস্থা হা যেটো হ'ল কি আমাৰ সঞ্চালক আৰু সঞ্চালকসমূহে কি কৰে মুখ্য কাৰ্যালয় আৰু জিলাৰ মাজত যিটো মধ্যৱৰ্তী যিটো পৰ্যায় আছে তাৰ মাজত সংস্থা স্থাপন কৰে আৰু ৰাজহুৱা বিস্তৃত অংশ হৈছে ৰাজ্যখনৰ ৰাজহুৱা প্ৰশাসন সম্পৰ্কীয় বিষয়টোৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ এটা কি সংস্থা সচিবালয় আৰু সঞ্চালকৰ মাজত সম্পৰ্কৰ সম্ভাৱত আহিতো আমি এই গোটটোত কেৱল অধিক বিশিষ্ট লোকৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছিলো দুয়োটা সংস্থা নিৰন্তৰ বাৰ্তালাপৰ প্ৰক্ৰিয়াত আবদ্ধ হৈ আছে হা দুটা প্ৰক্ৰিয়া কি বিভিন্ন বাৰ্তালাপৰ প্ৰক্ৰিয়া কি কৰে আবদ্ধ হৈ থাকে এতিয়া আমি যদি কিছুমান সৰু সৰু কথা
পঢ়িব লাগিব এই টপিকৰ পৰা, যিটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। তোমালোকৰ পৰীক্ষাটো আহিব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আৰু তোমালোকে নিজেও জানিব লাগিব, নহ'লে যিটো ছেক্ৰেটেৰিয়েট বা ডাইৰেক্টৰিয়েট তাৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক বুজিব তোমালোকৰ কাৰণে টান হ'ব। মই অলপ সেইটো পঢ়াই দি আছো। এতিয়া বোৰ্ড এতিয়া প্ৰত্যেক সঞ্চালক বা সচিবালয়, মই তোমালোকক যে পঢ়াইছো ছেক্ৰেটেৰিয়েট আৰু কি ছেক্ৰেটেৰিয়েট এণ্ড ডাইৰেক্টৰিয়েট, সেই দুটাৰ মাজত কি থাকে, এটা বোৰ্ড থাকিব বোৰ্ড বা এটা বিভাগ থাকে। তো বোৰ্ড মানেটো কি, প্ৰথমত মই অলপ ইংলিছত কৈ দিওঁ, তাৰপিছত মই অসমীয়াত ৰূপান্তৰিত কৰি দিম। Board is a multi-headed extra dependent organization. It is typically consists of a individual, mainly specialized collective assigned responsibility. বোৰ্ডটো কি হয়, এটা হ'ল মাল্টি হেডেড এক্সট্ৰা ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন। এক্সট্ৰাকে এটা সম্পূৰ্ণ পৃথককে এটা বিভাগ চৰকাৰে বনাই দিয়ে, আৰু তাৰ অধীনত আমাৰ কি কৰা হয়, এজন ডাইৰেক্টৰ বা এজন পৰিচালক দিয়ে, আৰু তেওঁ সেই কামবিলাক কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। যেনেকুৱা মই কৈছোঁ যে স্পেচিয়েলাইজড আণ্ডাৰ বোৰ্ড টাইপ অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন, ভেৰিয়াছ টাইপছ অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন থাকে। এটা বোৰ্ডৰ আণ্ডাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠন বা সংস্থা থাকে। তাৰপিছত তোমালোকৰ কিছুমান কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত আহিব পাৰে, যেনেকুৱা attach offices মানে কি, বা subordinate offices। attach offices মানে এটা অফিচৰ পৰা বা এটা বিভাগৰ পৰা আৰু এটা বিভাগক কি কৰা হয়, সংলগ্ন কৰি দিয়া হয়। দুটা বিভাগক বা দুটা অফিচক একেটা কৰি দিয়া হয়, বা কেতিয়াবা থাকে সাবঅৰ্ডিনেট, তলত এটাৰ তলত আৰু এটা অফিচ, আৰু এটা অফিচ মানে আৰু এটা বিভাগ এনেকে থাকে, আৰু এজন মানুহে চায়, বা কেতিয়াবা বিভিন্ন বিভাগত বিভিন্ন ধৰণৰ এজন বেলেগ কি সঞ্চালকক দিয়ে। ঠিক আছে, আৰু সেই সকলো তোমালোকৰ কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। এটাচ অফিচাৰ মানে কি, এটাচ অফিচাৰ হৈছে একেটা অফিচত এজন মানুহক দুটা তিনিটা অফিচত নিযুক্তি দিয়ে। আৰু সাবঅৰ্ডিনেট অফিচাৰ মানে কি, সাবঅৰ্ডিনেট অফিচাৰ হ'ল সাবঅৰ্ডিনেট যিবিলাক অফিচাৰ হ'ল বা অফিচ হ'ল, মানে এটা মেইন অফিচ হ'ব, তাৰ আণ্ডাৰত ব্ৰাঞ্চ থাকিব। সেই অফিচটোৰে ধৰা এতিয়া আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট এডুকেশ্যন, এটা ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন, উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে এটা সংস্থা, তাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ বা জিলা ভিত্তিক বা কি বুলি কোৱা হয়, পঞ্চায়ত ভিত্তিক বা গাঁও ভিত্তিক বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰি দিব পাৰে। আৰু এটা আহিব পাৰে তোমালোকৰ প্ৰিন্সিপল অফ লেজিসলেটিভ একাউণ্টেবিলিটি ডেট হেজ লিড টু চেন্ট্ৰেলাইজ ফাংচন ইন দ্য ছেক্ৰেটেৰিয়েট। ছেক্ৰেটেৰিয়েটত কেতিয়াবা আহিব পাৰে যে চেন্ট্ৰেলাইজেশ্যনে কি কৰে, ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ যিবিলাক মানে মুখ্য কাম থাকে, সেই কামসমূহকো বাধা প্ৰদান কৰিব পাৰে। কিহৰ কাৰণে, ছেক্ৰেটেৰিয়েটে কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণৰ কামত মানে বাধা প্ৰদান আমাৰ কৰে।
তাৰপিছত আছে যিবিলাক মিনিষ্ট্ৰিয়েল ডিজায়াৰ টু নিউচাৰ দ্য কনষ্টিটুৱেঞ্চি ৰিজাল্ট অফ মিনিষ্টাৰ ইনভলভমেণ্ট ইন এক্সিকিউটিভ মেটাৰ। এক্সিকিউটিভ মেটাৰবিলাকত কি থাকে যে যিবিলাক আমাৰ মুখ্য কাৰ্যবিলাক থাকে তাতো মন্ত্ৰীসকলে হস্তান্তৰ কৰে আৰু সেই মন্ত্ৰীসকলে যিবিলাক হস্তান্তৰ কৰে তেওঁলোকে কি কৰে বিভিন্ন প্ৰশাসনিক যিবিলাক বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ ওপৰতে দি দিয়ে, তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰে। এতিয়া আৰু কিহৰ কাৰণে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ আৰু যিটো কৈছো মই ছেক্ৰেটাৰীৰ প্ৰয়োজন হয়। Increase in welfare function of the government. Increase in the welfare function of the government. আজিকালি আমাৰ কি হৈছে administration. It become vast subject. যিটো আমাৰ প্ৰশাসন সেইটো বৃহৎ এটা কি হৈছে সাবজেক্ট হিচাপে বা বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এতিয়া প্ৰত্যেক চৰকাৰ কি দায়বদ্ধ নাগৰিকসকলৰ লগত ওচৰত যে ৱেলফেয়াৰ ফাংচন কৰিব, জনকল্যাণমূলক আচৰণ মানে যিবিলাক নীতি আছে এইবিলাক মানে কৰাৰ কাৰণে দায়বদ্ধ। ইমান যেতিয়া বাঢ়িছে প্ৰত্যেক নাগৰিক আজিকালি কি বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ফলত প্ৰত্যেক নাগৰিকসকলে বা প্ৰত্যেকজন আমাক কি বুলি কোৱা হয়, প্ৰত্যেকজন আমাৰ নাগৰিক বা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি এতিয়া কি চৰকাৰৰ কাম কাজত চোৱা চিতা কৰে বা চৰকাৰৰ কাম কাজৰ তত্ত্বাৱধান কৰে, যাৰ ফলত কি হৈছে চৰকাৰে দায়বদ্ধ যে মই এইখিনি কাম কৰিবই লাগিব, নহলে কি মোক কোনো ভোট নিদিয়ে বা সেই চৰকাৰক নচলায়। The ministry সেইকাৰণে কি হৈছে secretariat has become unwidely overstaffed, মানে secretariat এতিয়া সঞ্চালকৰ কাম এতিয়া খুব বেছি পৰিমাণে বাঢ়ি গৈছে। কিহৰ কাৰণে চৰকাৰৰ যেতিয়া দায়বদ্ধ বা দায়িত্ব বাঢ়িছে লগে লগে কি আমাৰ ছেক্ৰেটাৰীৰো কাম খুব লগে লগে বাঢ়ি গৈছে। তাৰপিছত তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে ডিফাৰেণ্ট এক্সপেক্ট অফ ফাংচনিং ছেক্ৰেটেৰিয়েট। ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ বা আমাৰ যিটো মানে সঞ্চালকৰ কামবোৰ দিনে দিনে কি কি কাম কৰে বা সঞ্চালকৰ কামবোৰ দিনে দিনে কিয় ইমান বাঢ়িছে বা ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে, সঞ্চালকৰ কামবোৰ দিনে দিনে কিয় ইমান গুৰুত্ব হৈছে, মই তোমালোকক কৈছোৱে যে আমাৰ চৰকাৰৰ কামসমূহ চৰকাৰ এতিয়া কি দায়বদ্ধ আৰু তাৰ উপৰি ছেক্ৰেটেৰিয়েটত সেই কামখিনি কৰিব লাগে। আৰু তাৰ উপৰিও মই তোমালোকক তিনিটা স্কুলৰ কথা কৈছো, তিনিটা যিটো মই ফাংচনৰ কথা কৈছো য'ত কোৱা হৈছে যে ছেক্ৰেটাৰী বা ডাইৰেক্টৰ কিয় প্ৰয়োজন হয়, প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাত যিটো ষ্টেটাছ কো এপ্ৰ'চ বা ব্ৰিডিং গাৰ্ফ এপ্ৰ'চ বা ডি আমালগেশ্যন এপ্ৰ'চ, কিহৰ কাৰণে এই তিনিটা বস্তু প্ৰয়োজন হয়। আৰু তাৰে লগে লগে তোমালোকৰ আৰু এটা বস্তু খুব ভালদৰে পঢ়িব লাগিব এইখন ইউনিটতে, যিটো হৈছে ৰেভিনিউ ছাৰ্ভিচ। ৰেভিনিউ ছাৰ্ভিচটো তোমালোকে পঢ়িব লাগিব। ৰেভিনিউ কি? ৰেভিনিউ ছাৰ্ভিচটো চৰকাৰৰ এটা কি বিভাগ, য'ত আমি বোৰ্ড অফ ৰেভিনিউ ৰাজহুৱা কৰ বা আদায় কৰে। চৰকাৰ এটা গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ চলিব হলে কি হ'ব, চৰকাৰ আমি নাগৰিকে কি কৰিব লাগিব, চৰকাৰক কৰ দিব লাগিব, টেক্স দিব লাগিব। সেই টেক্সৰ জৰিয়তে কি কৰিব চৰকাৰে আমাৰ যিবিলাক প্ৰয়োজন, যিবিলাক আমাৰ দৰকাৰী কাম কাজসমূহ কৰিব পাৰিব। আৰু সেই ৰেভিনিউ ছাৰ্ভিচটো যদি আমি চাওঁ, সেই ৰেভিনিউ ছাৰ্ভিচটো ডিভিশ্যনেল কমিশ্যন ৰেভিনিউ যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, দ্য বোৰ্ড অফ ৰেভিনিউ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন
innovation is a great significance. And the institution of revenue service created in 1786 তে যেটো কৰ আদান কৰাৰ বিভাগটো গঠন কৰা হৈছিল, যেটো পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত আছে। The Secretariat, the Policy Body, and Directorate of Policy Implementation Agency constitute two wheel of government, and revenue service তো কি থাকে, আমাৰ যেটো আমাৰ ৰাজহুৱা কৰ বিভাগ, তাতো আমাৰ এজন ডাইৰেক্টৰ থাকে, ৰেভিনিউ সার্ভিস ডাইৰেক্টৰ, আৰু তেওঁৰ ওপৰত কি থাকে, গোটেই কৰ আদান কৰাৰ যেটো দায়িত্ব থাকে, বা আমাৰ ৰেভিনিউ গোটেই খালি চৰকাৰে কৰ আদায় কৰিলে নহব, সেইখিনি কৰ পইচা চৰকাৰে কত খৰচ কৰিছে, কেনেকে খৰচ কৰিছে, সেইবোৰৰ ওপৰতো কি কৰিব লাগে, সেইবোৰৰ ওপৰত চৰকাৰ দায়বদ্ধ। আৰু এই ৰেভিনিউ সার্ভিসে সেইখিনি গোটেই হিসাব নিকাচ কৰিব লাগে। আৰু সেই তাৰো ডাইৰেক্টৰ যেটো মুখ্য কাৰ্যবাহী সেই আছে, তেওঁৰো কি থাকে, দায়িত্ব থাকে, আৰু সেই দায়িত্বসমূহ তেওঁ পালন কৰিব লাগে। এতিয়া মই তোমালোকক কিছুমান বিভাগৰ নাম কৈছো, পৰীক্ষাত সেইখিনিও আহিব পাৰে। In large number of cases, the head of executive agency, যেটো head of executive agency, তাক কি বুলি কোৱা হয়, head of executive agency আমাৰ ডাইৰেক্টৰ বুলি কোৱা হয়। head of executive বা কাৰ্যকলাপ বিভাগৰ যেটো প্ৰধান যেটো আমাৰ বিভাগ আছে, তাক কি বুলি কোৱা হয়, ডাইৰেক্টৰ। যেনেকুৱা মই এতিয়া কিছুমান আগতেও দিছো তোমালোকক এক্সাম্পল, এতিয়াও দিব খুজিছো। যেনেকুৱা ডাইৰেক্টৰ অফ এগ্ৰিকালচাৰ, ডাইৰেক্টৰ অফ এগ্ৰিকালচাৰ মানে কি, কৃষি সঞ্চালক। এতিয়া সমগ্ৰ কৃষি, সাপোজ অসমৰ কৃষি যেটো কৃষি মন্ত্ৰী হ'ব, তেওঁ কি কৰিব, সেই কৃষি যেটো সঞ্চালক আছে ডাইৰেক্টৰ, তেওঁৰ ওপৰত দায়িত্ব থাকিব যে কৃষি কেনেকে ভাল কৰিব পাৰি, প্ৰত্যেক মানুহে যিবিলাক কৃষক, প্ৰত্যেক কৃষকে সমান যিবিলাক আমাৰ আঁচনি আছে সেইবিলাক পাব পাৰে, তাৰ ওপৰতো আমাৰ দায়বদ্ধ। তাৰপিছত এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী আছে, এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী পশু পালন, সেইসমূহৰ ডাইৰেক্টৰ আছে। ডাইৰেক্টৰ অফ এডুকেশ্যন, শিক্ষাৰ বিভাগ আছে। ডাইৰেক্টৰ অফ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ, সামাজিক কল্যাণৰ বিভাগ আছে। ডাইৰেক্টৰ অফ পাব্লিক হেল্থ, স্বাস্থ্য বিভাগৰো কিছুমান আমাৰ সঞ্চালক আছে। তেনেকৈ ডাইৰেক্টৰ অফ টাউন প্লেনিঙৰ এটা আমাৰ বিভাগ আছে। সেইবিলাকৰ বিভিন্ন বিভাগ বা ডাইৰেক্টৰ, আৰু সেই ডাইৰেক্টৰসমূহ বিভিন্ন প্ৰত্যেক বিভাগৰ যিবিলাক ডাইৰেক্টৰ থাকে, তেওঁলোকে সকলো কামবিলাক চোৱা চিতা কৰাৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত দায়িত্ব থাকে। এইখিনি হ'ল pattern of relationship between secretariat and directorate. তাৰ বিভাগবিলাকৰ তিনিটা আমাৰ স্কুলখিনিত পঢ়াইছো, তিনিটা যেটো আমাৰ চিন্তা ধাৰা আছে, এইখিনি পঢ়িব লাগিব। আৰু তাৰে লগত তাৰে কিহৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয়, আৰু তাৰে সপক্ষে আৰু বিপক্ষে যুক্তিসমূহ পঢ়িব লাগিব। আৰু সচিবালয় আৰু সঞ্চালকৰ মাজত কি সম্পৰ্ক, সেইখিনি পঢ়িব লাগিব। ধন্যবাদ।